Okay, so we are live on Facebook, we're live on Zoom. So thank you everyone for joining you ekdam special session for today. This is special because हाम्रो हिजो हाम्रो सत्यको 9th anniversary अनि coincidentally Bhushan is our 9th guest. अनि so special guest ko लागि we need a special host भनेर we have Chering Choden, very good and old friend of ours. अनि who knows Bhushan more than anybody of us do अहिलेको यो chat window मा हेर्दाखेरि. So I'll let Chodandi take over the session and I'll join in between. So Chodandi, let me fix your mic. Right, the message I tabelai. Okay, so take it over. Thank you so much, Suraj. Everybody can hear me, I hope. I'm so happy to be here. Congratulations to Sattya Media for completing 9 years, and I feel quite honored to be interviewing Bhushan, who is, like he said, a very close friend. And I do know you a lot, Bhushan, but I hope to know a lot more from this session either. Hi, Bhushan, are you there? Yes. Ani, where are you? How are you? I'm at home. Haven't been outside for the last 5 weeks. Right. So that was actually, yeah, it was pretty much expected that you'll be home. Yeah. But I am where, if to tell you where I am is, you know, I think this is like the official, non-official Sattya Media headquarters, aka Suraj's house. So I'm running this session from here because I don't want any technical difficulties, and he'll be here to help me out. So welcome again to the show. I'm looking forward to chatting with you. I know you from many years back. I know you since you were a graphic designer. And of course, after that, you've evolved into many different things. You've become you've also been an event planner and a branding specialist now. I know. So how did these career paths shape? Did you seek them out? It happened by chance? I think it's I was doing mostly graphic designing, and while I was doing graphic designing, event opportunities ayo, my working partner then said like let's do an event, like event गर्ने अवसर आइरहेछ, अपर्च्युनिटी आइरहेछ, गरिहालौँ भन्ने भयो। त्यो बेला चाहिँ कस्तो पनि जोस थियो भने जे पनि गर्न सक्ने जोस क्या, त्यो कहिले नगरेको काम गर्नलाई पनि त्यतिकै जोस क्या, त्यो आँट त्यो देखा जाएगा खाले जोस हुन्थ्यो हैन. So then that's how we got into events. So that's very interesting because I know it's like the real hot thing. I know like a lot of people are into organizing and planning events. But to think that maybe 20 years ago that you guys were actually already talking about doing planning events, I think that's quite interesting. So can you elaborate more on maybe what were your first few events? How did you manage to internet or it was just starting out, right? So when there were no resources available. The first event we did, Nirat and I had a company called BNN, Bhushan and Nirat. BNN ले चाहिँ mostly website र designing, graphic design गर्थ्यो. अनि त्यसपछि अनि निरतको साथीहरू we knew Alliance Sponsors क्या, त्यति बेला Alliance Sponsors को अलिअलि डिजाइनहरु गर्थ्यो. अनि त्यति बेला चाहिँ फेदला म्युजिक भनेर 21 जुनमा उनीहरुको वर्ल्ड म्युजिक डे को फेदला म्युजिक भनेर इयरली एनुअल कन्सर्ट हुन्थ्यो. त्यो कन्सर्ट चाहिँ त्यो बेला चाहिँ उनीहरुको सबै गर्ने उनीहरुको आफ्नै भेन्यूमा आफ्नै स्पेसमा नगरिकन बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा गर्ने कि भनेर आइडिया आएछ उनीहरुलाई. तर उनीहरु आफैले उनीहरुको आफ्नो क्यापेसिटी नभएको भएर चाहिँ they had asked निरतको साथीहरु who now are कुटुम्ब, you know. So and then okay. So BNN ko was a registered organization. We were legally ready to take in assignments, work, like, you know, all these events. Events garum bhanyo, so that's how we got into events. That was our first event. And that website by bnn.com.
we actually did events.bn.com.np भनेर त्यो सेपरेट साइटै खोलाएको थियो इभेन्ट्सको लागि सो त्यो चाहिँ बसन्तपुरमा हामीले इभेन्ट गराएको थियो त्यो चाहिँ we took care of all the design त्यो आर्टिस्ट म्यानेजमेन्टहरू सबै त्यो चाहिँ we भन्नाले I did most of the design but then the rest of the team these guys were musicians so उनीहरूले चाहिँ all the rest of the concert को logisticsहरू चाहिँ उनीहरूले हेरेको थियो के कन्सर्ट थियो नि त्यही फेदाला म्युजिककै कन्सर्ट हो okay so it happened in Basantapur in Basantapur yes okay so त्यो बेलाको working style of course a lot has changed right now when you come now to 2020 do you remember like what were the differences or what are still the similarities working style त्यति बेला चाहिँ हैन अब त्यो हुन्छ नि त्यो हामीले जो म्युजिक सिस्टम स्टेजको जो मेटल ट्रसहरू त्यति बेला भर्खर आएको टाइमको क्या त्यो मेटल ट्रस लाएर नयाँ मेटल ट्रस यस्तो कहिले पनि गरेकै थिएन यार भन्ने खाले अनि वाटरप्रुफ रुफ नत्र चाहिँ पालको रुफ हाल्थ्यो हैन त्यति बेला चाहिँ सबै चिज नयाँ वाह यार यस्तो पनि हुँदो रहेछ ट्रस यो त टिभीमा मात्रै देखेको एमटिभीमा कन्सर्टहरू मात्रै देखेको ट्रसहरू हैन अनि यो पानी परे पनि के पनि हुँदैन जुनमा जहिले पनि पानी पर्छ क्या जुन 31st 21st मा जुनमा मनसुन जहिले पनि पानी यो त पानी परे पनि यार यो यस्तो यस्तो खाले क्या दिज वर अल न्यू थिङ्स फर अस क्या स्पेशली मलाई त झनै मैले त कहिले पनि त्यस्तो कुरामा इन्भल्भ भएको थिएन स्पेशली अर्गनाइजिङ कन्सर्ट सो त्यो चाहिँ लाइक कम्प्लिटली न्यू थिङ क्या which अहिले आएर अहिले त झन् खतरा के कन्सर्टहरु सोहरुहरु आउन थालेछ हैन तर back then it was a new thing to bring it उनीहरुलाई चाहिँ it was a platform to show the audience these sound system वालाहरुले चाहिँ ओ हामीले यस्तो पनि ल्यायो है एल्युमिनियमको ट्रसहरु मेटल ट्रसहरु पनि ल्यायो भने चाहिँ yeah that was a good thing new thing त्यो त इक्विपमेन्ट भयो हैन what about like हामी like team style ma something different to bela ra to be very honest to kere मैले उनीलाई rest of the team लाई खासै त्यस्तो उ चिना थिएन क्या मैले एकदम पर्सनल लेभलमा चिना थिएन क्या so they because I didn't know much about concept and everything yeah so they did most of the stuff like logistical handling or sabai tyo chai unale gareको थियो okay so another interesting thing I've always thought when I think of you is not only a creative part matrai naherne but you've also managed to wet your fingers in doing like administrative work and management work, which I think for a creative person is very difficult to balance. How were you able to strike that balance? Because I mean, from your work in Nepal media for and now you're doing like organizational stuff like Picha Kuchama and Echoes Ma. So how are you able to balance management head? For the longest time I felt like all these administrative stuff logistical stuff were taking so much of my my energy my to म डिजाइन नि गर्ने कि म एकाउन्टिङ गर्ने म I don't know कति पैसा दिन बाँकी छ युटिलिटीको बिल तिरेको कि तिरेन त्यो गरेर राख्ने भनेर मलाई त्यो फ्रस्ट्रेसन एकदम हुन्थ्यो क्या पहिला चाहिँ तर over the year चाहिँ अनि like especially if you are starting something on your own आफ्नै कम्पनी आफ्नै अर्गनाइजेसन आफ्नै प्रोजेक्ट हो बेला चाहिँ I think whoever is running the show like आफ्नै कम्पनी हो भने चाहिँ सबै कुरा आफैले गर्नुपर्छ क्या त्यो यो मेरो हैन यो यसो पार्ट हो टिम हुन्छ हैन तर इट्स जस्ट दैट मलाई त I think I started enjoying the boring company
त्यो बोरिङ भन्ठान्ने बिल इज पेड अन टाइम त्यो monthly हिसाब किताब हेर्नै पर्यो I later on realized that we can realize भन्दा नि I later on started liking it पहिला चाहिँ एकदमै म फ्रस्ट्रेट हुन्थे in fact I started liking that more than designing So does that mean that you've sort of given your time more to say administrative and management work and not so much on your creative side? Because I'm sure it affects somehow. Because me as a creative person, I can't imagine doing everything, like wearing so many hats at one time. How do you manage? That's a great thing. Like I said, balance. No, then there's this, like, whoever does my thing, I give it to someone else. You know, my designing, my आजकल त म designing गर्दैन. There's someone else who does that. I take care of design logo बनाउने एकजनाले दियो अनि फोटोग्राफरसँग काम गर्यो फोटोग्राफी अरु कसैले गर्यो I bring these components together and then overall sabai हेर्यो क्या design then becomes just one small portion of what I do of the work on a last year. Okay, so that is your newfound love भन्नु पर्यो हैन in your profession where administrative and management work has you have gained more interest in that. So I mean you worked with so many people along the way and there's one thing that I've always noticed here, like as Nepalis, like how do we define professionalism? Like we always lightly throw this word around, oh, like he's so unprofessional, she's so unprofessional or professional. And sometimes it amuses me because people who I think are unprofessional themselves come and say like somebody else is unprofessional, I know. And I know you are a person who really expresses yourself. And in your opinion, like what has to change in the Nepali working culture? What have you noticed? What would you like to pass down to young professionals who should learn a thing or two from your experience? म पनि professional त होइन है. Let's start with that first. I have so why do you say that? What is your definition of professional that you I'll give you an example. Okay. For last 3 years I have this एउटा रिपोर्ट बनाउनु पर्ने एउटा काम थियो एउटा INGO को त्यो काम मैले 3 वर्ष हुन लागिसक्यो मैले नगरे अनि my client is patiently waiting म एक दिन गर्छ भनेर okay हैन so that's very honestly मैले त्यो पैसा चलाएर कहाँ पनि पुगिसक्यो क्या so that's a level of unprofessionalism. I feel guilty a lot of times. As soon as she calls me, I feel so guilty. And then त्यो कल गरेको एक हप्ता म फेरि बबाल काम गर्छु त्यसमा फेरि उलाई पठाउँछ अनि उले फेरि अर्को 2-3 महिना लगाउँछ so professionalism so simple कुरा के जस्तो म स्पेशली त्यो टाइमिङको कुरामा चाहिँ I'm very strict टाइमिङको कुरामा चाहिँ जस्तो शोजहरुको के जस्तो यो त अब उले पर्सनली मलाई चिनेको मैले पर्सनली उलाई चिनेको इट्स जस्ट बिट्विन टु अफ अस हामीले अधिकांश लाइक व्हेन आई सेड 3 वर्ष लायोमा चाहिँ आउट अफ 8 पब्लिकेशन्स there's one publication that's left like 7 वटा चाहिँ मैले डेलिभर गरिसकेको छु there's one remaining which is taking हामी दुवै जनाको कारणले गरेको त्यो होल रिपोर्ट ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो अनि शी इज बिजी अनि म अर्को काममा लागिरहेको हुन्छ अनि म अर्को काममा लागिरहेको उले जतिसुकै मलाई अर्जेन्ट भन्नुस् मैले नगरे हो त्यो हैन तर इभेन्टको कुरामा जस्तो मान्छेले कसैले टिकट किनेर आएको छ अथवा पब्लिकली 1000 जना मान्छे आइरहेको छ अथवा 500 जना 100 जना मान्छे what we used to do in past is that त्यो हुन्छ नि 5 बजेको शो भनेपछि 5 बजे गर्नु पर्यो क्या
it cannot I feel त्यो 5 बजे भनेर हलै भयो के कुर्सी नै भएको छैन भन्न थाल्यो भने चाहिँ I feel it's a disrespect to whoever comes in time on time. So त्यो 5 बजे गरेपछि then next time you do an event or you do something यिनीहरूको कार्यक्रममा त 5 बजे सुरु गर्छ यिनीहरूको मतलब 5 मिनेट ढिला भयो नि छुट्छ यार अगाडिको सब छुट्छ भन्ने खाले क्या सानो as simple ला छिरिङ म्युटमा छ Can you hear me now? Hello. Bhushan? Yes, I can hear you. Bhushan? Yes. Okay. Okay. So I guess this is one of the advantages of doing an online program. You can to be on time and to respect people's time also. You have to be on time and respect other people's time. And I was just trying to add to that commitment in professionalism. Like if you've committed to a project or a work, then you should try to stick to it as much as possible. Commitment पनि I know. So say for example, I've known you for so many years, and then you say for example एउटा काम सधैँ काम दिइराख्ने मान्छे रे, and then भोलि फेरि अर्को एउटा काम दिन्छ रे, then र नयाँ काम लिने कि नलिने क्या यति धेरै काम छ अरु त पनि just because you are a old friend or just because you are a old client फेरि एकचोटी मेरो आज भ्याउँदैन यसपालि भ्याउँदैन भनेर छोडेपछि then it's gone क्या कति कन्टेक्स्टमा काम कहिले पनि he or she is never coming back to you क्या Yeah. So त्यो पनि अब कमिटमेन्ट पनि कसरी हुन्छ भन्ने कसरी किन Yeah, that's true, but say no. Also because like you said, why do you, if you don't take that job, it might never come back to you. But because of that, you are maybe affecting your own performance and also not being able to deliver. So I think there are some questions and some thoughts that we can discuss a lot about, but I think we'll move on to something else right now. I think there's, for those who are just tuning in or listening in, this is Karin Chodan, and I'm in conversation with Bhushan on Sattya Media's Facebook and Zoom. And I think we have a question, but I haven't got the complete. It's from Shashank, but okay. There's one question for you from Shashank Kaita. Do you feel your creative itch is less satisfied? I think this is in reference to the balance of work that we were talking about earlier, how you do your administrative management and your creative side. So I think this question is related to that. Do you feel your creative itch is less satisfied today? Because now you're investing more time. Yeah. Hi, Susan. Thanks for the question. मैले चाहिँ यो कहिलेदेखि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने खाले भन्दा पनि I'll give you an example क्या I was with Photo Circle हैन अनि Photo Circle मा we were doing this photo festival क्या Photo Kathmandu भनेर photo festival गर्नेवाला थियो अनि त्यो photo festival earthquake पछि गर्नेवाला थियो earthquake अप्रिलमा आयो डिसेम्बरमा
हामीले फेस्टिभल गर्ने भनेर भन्यो अनि अब त्यो सिटी वाइड क्या पाटन भरि एक्जिबिसन गर्नुपर्ने and then like so many more to than just exhibition क्या 18वटा एक्जिबिसन त एकै दिनमा सुरु गर्नुपर्ने and then so many things other things to do क्या अनि as a festival co-director पर्छ डिजाइन गर्न हो त्यो म डिजाइन गर्न थाल्यो भने बाँकी काम कसले गर्छ क्या सो त्यो गर्न थाल्यो भने मैले त्यो सानो कुरामा म डिजाइन गर्छु वेबसाइट पनि मै गर्छु डिजाइन पनि मै गर्छु के अरे भेन्यू पनि मै छान्न जान्छु भेन्यूको पर्मिसन पनि मै लिन जान्छु क्वालिटी को कुरा प्रिन्ट क्वालिटीको कुरा पनि मै हेर्छु भनेर थाल्यो भने त त्यो स्केलको काम गर्नलाई सक्दैन रहेछ क्या कहिलेकाहीँ मलाई कतिजना मेरो कलिग्सहरूले एकदम माइक्रो म्यानेजर भन्छ होइन त्यो हुनुपर्छ हरेक चिजमा आफूले क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ सो त्यो चाहिँ आई गो लेट गो भनेर इट्स let go like bigger scale of work जस्तो लाग्छ सो त्यसमा आफूले खोजे जस्तो एलिमेन्ट पाएन भने you get frustrated but then I'm not you're trying to do you won't be able to achieve whatever you're trying to do. Connection is so bad, but I hope Shashank and your viewers heard your answer to that. Now I'm going to throw an Easter egg at you, Aida. You can hear me, right? Yes. Bhushan? So I was telling you that I also have some surprise questions from friends and former colleagues, which I haven't mentioned to you who they are right now. So I have one question here. Let's see from. We asked from Russell, we asked from Yuvakar, Vishal, and Pavit. Aida. Okay. So I'll tell you the question. Let's see if you know which person it is. Right? Let's see if you can guess it. So this question say, why did you not have your own designing company, and why did you not move to videography? Who do you think from not before? move to videography? Yeah. Why do you not company? I think Yuvakar asked that question. Your question. Yuvakar. No, Pavit. Oh, wow. Never expected Pavit to ask that question. Really? Okay. Yes, design. That's good. What I did started off a design company. I started a so I wish I had but then I'm in a process of creating a new company very soon which deals with whatever I and then video ma chahi I've been surrounded by wonderful video makers like Suraj, like Lakshan, like Empty Spaces. Right now,
अहिले आएर फर्स्ट केपर्सहरू all these people are doing amazing thing क्या so instead of reinventing the wheel त्यो फेरि के नै गर्ने क्या अहिले नै यति धेरै भन्छ क्या त्यो हुन्छ नि धेरै कुरा जानेर सहिलो भएको छ कि गाह्रो भएको छ भन्छ हैन सहिलो पनि भएको छ गाह्रो पनि भएको छ क्या त्यतिकै हो क्या गाह्रो किन भएको छ यु एन्ड अप डुइङ एभ्रिथिङ योरसेल्फ क्या किन थाहा भयो गर्नु पर्यो तर सजिलो पनि अब थाहा छ एटलिस्ट आइडिया त थाहा छ केही लाइक के पनि जिरो नलेज हुनु भन्दा केही त आइडिया थाहा छ भन्ने कुरा क्या सो भिडियोको काम हुने बित्तिकै आई आस्क फ्रेन्ड्स लाइक सुरज or I ask friends like Prasit or you know the technical कुराहरु भयो भने राजन like all these people who I know who is online on Facebook ए मलाई यस्तो गर्नु पर्यो गर्दैन भन्ने खाले so भिडियो कामहरु चाहिँ I have never thought I would be able to do. Okay. Do you remember any like idea or a creative thought that you had or you put out there and it has really made an impact or you are proud of? What I believe in is that एउटा मान्छेको idea मात्र solo career हो भने चाहिँ ठीक छ हैन तर as a team as a project as an organization गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेको idea मा थप्ने काम चाहिँ मेरो that's where I come in जस्तो लाग्छ क्या मेरो strength चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ so कसैले आइडिया ल्याउँछ अनि त्यो आइडियालाई यस्तो गर्ने भनेर त्यो आइडियालाई त्यो सानो भ्यूलाई अनि add on गरेर more you add on more value to it you add on more perspective to it and then make it happen you know like make whatever it is eventually is what I believe मैले there are very few or almost none that I've started an idea as an idea. So I don't I'm not comfortable in or I'm not capable of starting a new very fresh idea but then कुनै idea I can say that कति context मा कसैले idea ल्याए तर त्यो idea कहाँ थियो कहाँ पुर्याउने अथवा कहाँ ल्याउने काममा चाहिँ I have been involved तर initial idea मा चाहिँ I don't think I've contributed much. Okay, so त्यस्तै एउटा idea where you helped build upon त्यस्तै कुनै special idea or project that you remember and want to share? Many like कुटुम्ब बाहेक photo circle मा नै कुरा गर्ने हो भने Nayantara brought most of the ideas. She got in resources to make it happen, but when it comes to implementing part, that's where I come in. So that's where I came in. So implementing part मा चाहिँ त्यो आइडिया बुझ्यो अनि त्यसलाई कसरी एनहान्स गर्ने त्यो आइडिया छ तर त्यहाँ फिल्डमा गर्दाखेरि अथवा त्यो गर्दाखेरि टेक्निकल कुराहरू लाइक यु नो यसरी गर्नुपर्छ होला यस्तो यो हुँदैन होला यो चल्छ होला यो चल्दैन होला भन्ने खाले and then it was just me there's a whole other team who would do rest of the stuff. So implementation part मा त्यो आइडिया त्यो एउटा आइडिया I think एक जनाले मेरो आइडिया हो भन्न अलिक त्यो सकिदैन कि जस्तो लाग्छ त्यो because त्यो आइडिया त्यो कहाँबाट सुरु गरेको अनि कहाँ पुग्छ क्या त्यो ओरिजिनल आइडिया भन्दा कहाँ पुगिसकेको हुन्छ क्या when you do an implementation जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ so अनि अब for example I am part of this music festival called Echoes in the Valley अनि त्यसमा पनि Rizu my friend Rizu and Sunit they had come to me एक दिन for Kathmandu सकिसकेर तैले हाम्रो we had this idea of doing a music festival भन्यो and then I was like yeah यसो गर्न सकिन्छ like यसरी गर्ने like I shared with them like all the stuff that I know and then there's a Aizana come on board भने I really love that idea and then so they think of very like me as because they are a musician and they think of it as from a musician perspective अनि where I come in is non-music मलाई music को बारे के पनि थाहा छैन मलाई बाजा साजा के पनि बजाउन आउँदैन मलाई त्यो tune like I know nothing about music I come completely someone who has no music idea and then I come in from त्यो non-music musician perspective बाट गर्न पनि idea जति म ल्याउँछु क्या त्यो टिममा चाहिँ so
that's where like idea त्यो हुन्छ नि तिमीलाई सोधे जस्तो आइडिया आफ्नै हुनुपर्छ अथवा त्यो कसैको आइडिया छ तर त्यसलाई बिल्ड अप गर्नेमा चाहिँ build on. Yeah, also I think some other notable projects that you've worked on is the Nepal Picture Library. I think that's also done some amazing work. Yeah. And Tisma, can you share a little bit to how did that happen? Nepal, so for pani पर्न थाल्यो म एउटा त्यो हेडफोन लाउँछु I might have to go in अहिले एकछिन अलिक can you hear me? Yeah. So अलिक फोटो सर्कल सुरु गरेको त्यस्तै 4-5 वर्षपछि we used to do it to run photography workshops के त्यति बेला चाहिँ त्यो एक्जाम्पल्सहरु दिँदाखेरि लाइक किनभने पढाउँदाखेरि एक्जाम्पल दिनु पर्यो अनि एक्जाम्पल दिँदाखेरि जहिले पनि विदेशी फोटोग्राफरहरुको काम मात्र देखाउँथ्यो के हामी नेपाली फोटोग्राफरहरु कामै हुँदैन थियो किन भन्दाखेरि they weren't digitized as such सबै एनालगमा खिच्थ्यो अनि डिजिटल त अब महँगो थियो स्क्यानर किन्नु पर्यो अनि टाइम हुनु पर्यो त्यो क्याटलगिङ हुनु पर्यो त्यो ठ्याक्क फोटो खिच्नलाई अनि त्यो एक दुईवटा इभेन्ट मात्र खिचेर भएन त्यो एन्टायर कलेक्सन त्यो रेट्रोस्पेक्टिभ कलेक्सन एउटा भएपछि न देन यु नो कुन फोटो देखाउने अनि स्टुडेन्टलाई सिकाउने नेपाली काम पनि छ नेपाली फोटोग्राफर पनि नभए त होइन लट अफ एक्जाम्पल्स क्या नेपाली एक्जाम्पल्सहरु त्यति बेला देन नयनतारा आई थट ओ त्यस्तो खाले कुराहरु पनि हुनुपर्ने यार हाम्रो आफ्नो एक्जाम्पल देखाउनु अब रमाइलो त देन यु क्यान रिलेट टु मी ए बसन्तपुरमा पनि खिचेको छ ए फलानु डडेलधुरा पनि गरेर खिचेको त्यति बेला त्यस्तो त्यो एक्जाम्पल विदेशी फोटोग्राफरहरूले खिच्ने खाले एक्जाम्पल त जति पनि छ क्या खास गर्ने हो भने त्यो थियो अनि अर्को चाहिँ मोर अलिकति एकाडेमिकली अथवा अलिकति हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने जहिले पनि रुलिङ क्लास राणा शाह रोयल फ्यामिलीजहरुको मात्रै फोटोग्राफिक हिस्ट्री फोटोग्राफिक कुराहरु हुन्छ क्या मोस्टली हामी देखिने कुराहरुमा चाहिँ अनि यो अब यो नयाँ नेपालको एकदम जोस लाग्छ इन्क्लुसिभनेस हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आम मान्छेको हिस्ट्री चाहिँ खोइ त भन्ने खाले क्या भिजुअली सो त्यो कहाँ गयो त त्यो पनि त हुनु पर्यो नि भन्ने खाले अनि बिकज नो वन वाज डुइङ इट and because we were working with photography, so we thought, why don't we do it? Because no one will do it, you know. That's how Nepal Picture Library was started. I think it's a great initiative. I know political, cultural, social archives. Okay, that's great. So we have some questions here. It's all design related. So I'll just read them out from some people who have been listening to you. Utsav Shakya. Yeah. Utsav asks, as a designer, is there someone internationally that you look up to or have been inspired by in the past? International designers? Yeah. International designer that you have looked up to or been inspired in the past? The answer would be no. I designer in a day and age of internet, I don't follow up any designer. Co-designer. So I just Pinterest Google search magazine So yeah, so yeah. So it's more like a collective form of inspiration for you rather than one person following one person. Yeah. अर्को चाहिँ आनन्द के महर्जनले सोधेको है, what would be distinct characteristics of Nepali graphic design? What makes designs give a more Nepali feel? Did you understand the first? Anand, yeah, I got the question. Yes. Okay. Anand asked the most amazing question. Thanks, okay. Anand. I struggle with that. Yeah. एक जमानामा मलाई लाग्थ्यो कि त्यो इन्डियन डिजाइन भन्ने बित्तिकै त्यो यस्तो खाले के भन्छ त्यसलाई अल्पना त्यो आउँथ्यो क्या जहिले पनि ओभरअल वेस्टर्न इन्डियन भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा आइहाल्थ्यो क्या अनि I always used to ask my designer friends नेपाली भन्ने बित्तिकै के आउँछ नेपाली भन्ने बित्तिकै एउटा के आउनु पर्यो मोमो ल्याउने हो कि त्यो मार्क्स भैरवको मार्क्स ल्याउने हो कि अथवा त्यो वुड कार्भिङ त्यति बेला त यो इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ भन्ने त्यो त्यति ज्ञान पनि थिएन
हैन सो त्यो एकदम काठमाडौँ सेन्ट्रिक मोमो त्यो मार्क्स त्यो मन्दिरमा भएको बुट्टा हैन हद भयो भने त्यो अब त्यो त टिबेट त्यो एन्डलेस नट डिजाइन क्या yeah, the Chinese Tibetan type go on. So Tibetan त्यसो क्या टिबेटन भन्ने बित्तिकै त्यो त्यसले त्यो देखाउने बित्तिकै टिबेटन भनेर सब बुझिहाल्छ क्या सो नेपाली डिजाइन भनेर एक्चुअली त्यो प्रोजेक्ट चलाउँ कि भनेर त्यो सोचेको थिएँ क्या प्लानिङ डिजाइनमा बसेर एउटा ब्रेनस्टर्म गरेर वाट इज नेपाली डिजाइन भनेर क्या त्यो यसो That's a great idea. इङ्ग्लिस रोमन लेटर लेखेर त्यसो माथि घरका ताने नेपाली अक्षर लेखाएको छ घरका तानेहरू त्यो नेपाली हुनु हो कि त्यो इन्डियन देवनागरी क्यारेक्टर भएको भएर सो I don't know. I have no idea what Nepali design is. अहिले कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै नेपाली प्रोडक्टहरू छन् Can you hear me well? Yeah, I can hear you. So yeah, Satyako logo जस्तै Satyako logo I think was inspired from Sanskritiko logo, by the way. So we had a talk with Anya Tegulalai. So त्यो तर ल्याङ्ग्वेज त्यो अहिले यो जति पनि नेपाली प्रोडक्टहरु छ नि नेवार नाम भएको नेपाली नाम भएको प्रोडक्टहरु त्यो आई थिंक त्यो नामै यस्तो नेपाली छ क्या whatever आमाको भन्यो अथवा डुमु एकदम नेवारी नाम क्या हैन सो अंग्रेजी फन्टमा लेखिरहेको छ अंग्रेजीमा लेखिरहेको छ तैपनि नेपाली नेस भएको क्या तर अब नेपाली नेस भन्ने त्यो सिम्बल के चाहिँ I have no idea. So maybe Ananda has really, struck a chord with this question, and this is something that you can take forward, Abba. Yes. Maybe have a few sessions. Later. So we're talking about logos, and can you share some of your the logos that you did and stories behind them, if there are any stories as to how you created those logos, the backstory, Backstory, okay. The first logo that I'm really proud of, and which has been very dear to me, is this. Ayo, Kutumba. Yeah, so Kutumba ko चाहिँ logo. यो लोगो मलाई बनाउन दिएको पनि हैन खास मैले बनाउँछु भने बनाएको पनि हैन अनि त्यो साथी थियो के एकदम एकदम क्लोज हुन थाले के यिनीहरु कुटुम्बहरु अनि यिनीहरुको यो ड्रेस यिनीहरुले लाउँछ यो ड्रेस त्यो चाहिँ रसिलले डिजाइन गरेको हो के त्यो ड्रेस अहिले it became cooler अहिले lot of instrumental bands are using the same लुगा हैन यस्तै डिजाइनले लाउन थालेको छ but then this is Russell originally this is Russell's idea to do this and यो देखिरहेको थिएँ मैले यो जहिले यो इभेन्ट So for those who don't know, Russell is third from the left, yes, and he is a sarangi player. Yeah, he is the founder. He's the founder member of Kutumba, and he used to play sarangi. He's no more with the band right now, but then he's very much a very good friend of mine. And so you got back to अनि कुटुम्बको त्यो लोगो भन्ने चिजै छैन क्या मलाई चाहिँ फेरि डिजाइनर भएर भरे यार यिनीहरु यस्तो कपडा ब्रान्ड हो लोगै छैन भन्ने खाले लाग्यो क्या अनि मलाई बनाइन्छु भने तर न मलाई यिनीहरुले पे गर्नेवाला थियो न मलाई डेडलाइन थियो न कसैले मलाई प्रेसर दिइराख्यो क्या सो आई थट आई जस्ट मेक अ लोगो अनि मैले यही उनीहरुको लुगा हेरेर यो त हाकु पटासी साडीबाट इन्स्पायर भएको हो मैले चाहिँ हाकु पटासी साडीमा त्यो तलपट्टि चाहिँ तातो येलो लाइन थिन येलो लाइन हुने रहेछ tin yellow line and यस्तो छ नि यस्तो plant so that's where the idea for that logo came in from. Okay. अनि अब and did you have any options कि यही एउटा थियो and everybody liked option यार मैले बनाएपछि एउटा बनाए पुग्ने क्या yeah हैन so okay so that was अनि एउटा भयो अनि
अनि त्यसपछि so this is आमाको logo. आमाको is a mother daughter intergenerational optical company. अनि so यो आमाको logo पनि यो चाहिँ डिजाइन यो चाहिँ कामले दिया हो र मलाई यस्तो लोगो बनाउनु पर्यो अचार कम्पनी हो भन्यो अनि आई न्यू मुना from the very beginning in fact धेरै वर्ष भयो अनि she is a writer अनि यो राइटर हो अनि यो आमाको कम्पनी हो मदर डटर भनेको छ अनि आई डिडन्ट वान्ट टु मेक अ लोगो एक्सेप्ट सिम्बल खाली लोगो के पनि बनाउँछु बिकज सी प्लेज विथ क्यारेक्टर सी राइट्स सी टाइप्स मलाई त्यही मात्रै खेल्नु मन थियो अनि यो कर्भ यसलाई के ब्राकेट भन्छ पनि थाहा छैन यो के यो कर्भड ब्राकेट कर्भ ब्राकेट यसलाई कर्भ ब्राकेट भनेर भनौँ यसलाई होइन सो त्यो कर्भ ब्राकेट चाहिँ पहिला हाम्रो नोकियामा टाइप गर्ने च्याट लेख्ने टाइममा त्यो दुईटा यस्तो राख्यो सँगै राख्यो भने हग भने जस्तो हो क्या मिनिङ बिफोर इमोजिज बिफोर इमोजिज होइन अनि त्यो कर्भी ब्राकेट चाहिँ हग हो त्यो आमाको इम्प्रेसमेन्ट आमाले माया गरेर बनाएको चिज अनि बिकज सी इज अ राइटर सी इज भेरी पर्टिकुलर अबाउट यो एक्सेन्ट भन्छ के भन्छ होइन सो त्यस्तो कुराहरूमा उसलाई त्यस्तो कुरामा एकदमै एम्फेसिस दिने भएको भएर अनि that's how this whole आमाको logo came into picture. Okay. Ani Dikesh just clarified saying it's called curly brackets. Curly brackets, yes. Thank you. Thanks Dikesh. Thanks for that. Thanks for that. Ani aru? अनि अर्को लोगो चाहिँ अब यो चाहिँ मैले बनाएको होइन मैले आफैले बनाएको चाहिँ होइन यो चाहिँ मेरो एकदम खतरा डिजाइनर साथी छ डिसेभ राज श्रेष्ठ भन्ने डिसेभलाई चाहिँ डिसेभ this is how I want the logo भन्ने खाले क्या सो मैले अघि भने जस्तो आई डोन्ट अघि शशाङ्कले कुरा गरे जस्तो do I miss or के भनेको कुरा थियो लाइक म आजकल डिजाइन गर्दिनँ म हराएको you get the itch designing itch so I knew I will not make a better logo than him this is no I will not do justify to the logo that I make but I in my head I knew exactly what I want. So I sat with I sent Giuseppe the idea and then Giuseppe came up with this logo. So it was Giuseppe who came up with the logo, but then again, so I don't know. This is the collaborative logo. Okay? I have another example. Okay. This logo of Bungamati Museum. That Bungamati Museum. Yes, that Mewari. यसलाई त्यो उले भन्न सक्छ हाम्रो आनन्दले बनाएको हो अघि क्वेशन सोधेको आनन्द so आनन्दले यो कुटाक्षर भन्छ आनन्दलाई मैले I knew because आनन्द is also त्यो कुटाक्षर लेख्ने वर्कशप दिन्छ आनन्दले अनि Bungamati being a small Newar town south of Kathmandu working on developing this Bungamati Museum concept. And then I had asked Anand because Anandले बाइक मैले आनन्द बाइक मैले दिमागमा कुनै सोच्न सकेन यो लोगो बनाउनलाई अनि I had requested Anand can you write Bungamati यसरी भनेर भने अनि आनन्दले हुन्छ I'll do it भनेर अनि आनन्दले यो बनाइदिएको त्योमा अनि त्योसँग जाने खाले फन्टबाट छानेर Bungamatiको म्युजियमको लोगो बनाएको हो but the idea was eventually Bungamatiको जे चीजलाई पनि त्यो Bungamatiको त्यो लोगोले डिस्क्राइब गरौँ भन्ने खाले नट जस्ट म्युजियम Bungamati कुन के भन्दाखेरि पनि त्यही लोगो चलाउँ भन्ने खाले अहिले उनीहरूले त्यो पनि ट्राई गर्न खोजिरहेको छ Bungamatiको लोगो जस्तो खाले नट जस्ट म्युजियम right so this is done by Anand okay अब अहिले यो फोटो सर्कल लोगो चाहिँ I don't know फोटो सर्कलको नामै पहिला हामीलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो के नाम हो यो फोटो सर्कल भन्ने खाले अनि त्यो डटले सर्कल भन्छ कि भन्दैन सो अनि मैले सो भने जस्तो लाइक I consider myself यस्तै मिनिमलिस्ट कुराहरू मात्रै गर्ने त्यो नचाहिने कुरा त्यहाँ हुनै नपर्ने कुरा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन नहाले हुन्छ भन्ने खाले लाग्छ मलाई चाहिँ सो यो फोटो सर्कलको लोगो चाहिँ मैले बनाएको हो नेपाल पिक्चर लाइब्रेरीको पनि अब पिक्चर फोटो पहिला चाहिँ त्यो पुरानो फोटोहरू चाहिँ square format frame it could also be
be considered as frame. तर मैले चाहिँ त्यो पुरानो फोटोहरू स्क्वायर फर्मेटमा आउने फ्रेमहरू okay, right. गरेर बनायो फोटो काठमाडौँको लोगो चाहिँ सेरा होलोकमले बनाएको हो दिस इज ग्राफिक डिजाइनर फ्रेन्ड उसले बनाएको हो तर अगेन लाइक इट्स सेरा वी वान्ट द लोगो द्याट्स सो मिनिमलिस्ट उसले चाहिँ 6-7वटा भेराइटी पठाएको and this is the one I really love, and then this is what we choose. Yeah. So logo ma चाहिँ सबै मैले बनाएको चाहिँ होइन. Like I had a lot of things to say about के कुन चाहिँ गर्ने कुन चाहिँ नगर्ने भन्दा. And just to go back on what you were saying about how you were not sure, or you guys were not sure about Photo Circle name when you all first started. It's so interesting, right? Say, like there are some names that in the beginning it doesn't sound as like, it doesn't have a ring or it doesn't sound as attractive or whatever you might say. Tarapachi Guerra, once the organization starts getting established, then it becomes such a like it cannot be anything else apart from Photo Circle. Say, I literally chose that heavy because I remember initially I thought Photo Circle, like even I was like also not really sure of that name. Yeah. But now it's like Photo Circle. It's like, wow, what a great name. So funny feel on the right. Interesting. Yeah, when established by Pachite, I know. Video idea, sir. Oh, video idea, yeah, to idea, sir. Okay, pani pore so mo bitra aayegi. La. Were there any other logos that you were going to share with us? No, that's it. Yeah, there are a lot of things that I do, and then I'm not proud of. Yeah. Okay, let's move on because time, Pani, I think it's already almost going to be an hour. I just want to read out some more comments. Agi timle jun Shashank ko question la answer gareko thiye ni, so tesma he has replied saying, indeed, that is one thing I've learned as our organization has grown, moving towards the large scale from the nitty-gritty. Yeah. Aita. Okay, there is another question, but before I figure that out, going back to designing again, what in your opinion is the first rule of design? The first rule of design is not to have a rule. Perfect. 10 on 10, Rick. Because your rule then and you don't get too far away from there. Okay. Because मेरो विचारमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टकै पिछे भिन्न भिन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या डिजाइन केमा गर्ने कसरी त्यो फरक भइराख्छ जस्तो लाग्छ एसेन्स बुझ्नु पर्यो obviously हैन तर it changes with along with what you are trying to design जस्तो लाग्छ. Okay. Actually, I'm just trying to change my earphone. अझै आएको रहेछ उमा तृप्ति सुशील मैले चिने सुशान्त हेलो श्री श्रद्धा शुभेच्छा विज्ञान प्रजापतिको एउटा क्वेशन छ है त. You can hear me, right? Yeah, okay. अहिलेको लकडाउनको टाइममा डिजाइनरको के रोल देख्नुहुन्छ र फ्युचर के छ एज अ डिजाइनर? माइक चेक छ त्यो अलिक यस्तो बन्द भयो जस्तो. हजुर डिजाइनको अहिले लकडाउनको टाइममा डिजाइनरको रोल के छ भने रोल के देख्नुहुन्छ र फ्युचर के छ एज अ डिजाइनर? ओ यार डिजाइनरको काम त कहिले सकिदैन. लकडाउनमा डिजाइनरको काम के छ भने चाहिँ मलाई नसोध्दा यार मैले के पनि गरेको छैन. तर I have seen Counterculture Nepal and other amazing organizations are doing some really cool important messages, design videos. These guys are doing amazing stuff. So I guess designer को role is quite different. This time I'm not that. I'm going to go that thing. मैले खाली अरूले के गरिरहेछ भनेर त्यो इन्फोग्राफिक्सहरु पब्लिक सर्भिस मेसेजेसहरुको भिडियोहरु एनिमेशन्सहरु गरिरहेको देखाएको छु मैले. So these guys are doing
खतरा कामहरू as a designer. Yeah, so in a time like this. Yeah. Is there anybody else that you would like to mention, like Counterculture Nepal, that have used this time to do some good or to spread awareness? अरु कोही छ त्यस्तो तिम्रो who you've noticed? त्यस्तो साह्रो देखा छैन. काउन्टरकल्चरले चाहिँ from the very beginning कामहरू पुरा लाइक धेरै अगाडि नै क्या यो 1 महिना अगाडि नै गर्न थालेको थियो अनि अरूहरूले त्यस्तै खाली गर्न थालेको थियो. अब जस्तो ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने भिडियोहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट अहिले घरमा बसेको इन्टरनेट एक्सेस भएको यो यस्तो खाली भिडियोहरू हेर्नुपर्छ यो मेसेज हेर्नुपर्छ भनेकोहरू उनीहरूले बसेर ट्रान्सलेट गरेर सबै हालेर त्यस्तो चाहिँ निकै गरिरहेछ उनीहरूले. I really appreciate what these guys are doing. Okay. Do you think formal training is necessary for design or to be a designer? म त formally educated भएको होइन. होइन त्यही भएर सोधेको. Yeah, so म चाहिँ होइन guys. तर मेरो विचारमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ. जस्तो मलाई चाहिँ I always have this regret. कहिलेकाहीँ त्यो वर्षमा एक दुईचोटि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ala डिजाइन पढ्या भए क्या खतरा हुन्थ्यो होला. म चाहिँ जहिले पनि हुन्थ्यो क्या. म जहिले पनि हुन्छ. 6 महिनामा एकचोटि दुईचोटि त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ मलाई. अनि I talk to designer friends जो चाहिँ खतरा युनिभर्सिटीमा विदेशमा बसिरहेको विदेशमै काम गरिरहेको छ. उनीहरूलाई यार मलाई I so regret that मलाई अहिले पनि म एकदम त्यो फाउन्डेसन यतिकै त्यो डिप्लोमा कोर्स भए पनि गरौँ कि जस्तो लाग्छ होइन. अनि उनीहरूले के भन्छ भने नगर तैँ जे गराएछस् यत्रो पैसा 50,000-60,000 डलर खर्च गरेर साला कामै त छैन यहाँ. त्यत्रो पैसा खर्च गरे कोही कामै दिँदैन यहाँ मान्छेले भन्छ क्या. त्यत्रो पैसा खर्च गरेर अनि के गरिरहेछ तैँ त गरिरहेछ नि यार जे पनि मन लागेको गरिरहेछस् भन्छ होइन. त्यति बेला चाहिँ हो त है भन्नु थाल्यो. तर आई थिङ्क इट्स अ ह्युमन नेचर क्या. आफूलाई जे छैन त्यो त चाहिएको जस्तो खाले क्या होइन. अब कति कुरा हो मेरो साथीहरू स्कुल कलेजको साथीहरू भेट्दाखेरि होइन म चाहिँ ह्युमेनिटिज आर्ट्स पढेँ. मेरो साथीहरू चाहिँ सबै कमर्स पढ्यो. अनि कमर्स पढ्नेहरू चाहिँ अब अहिले ब्याङ्कको म्यानेजरहरू होइन फ्यान्सी गाडी चलाउँछ यस्तो घरि पनि खतरा घडी लाउँछ ट्र्याक भएर आउँछ होइन. अनि साला म पनि बिजनेस पढ्नुपर्ने रहेछ यार कहाँ यो के आर्ट भन्नु साँच्ची त्यस्तो लाग्छ कहिले लाग्छ. अनि तिनीहरूले चाहिँ फेरि के भन्छ भने यार तँलाई क्या म छ यार तेरो लाइफ या साला घुमाएको छ डिजाइन गरेको छ फ्रिलान्स भनेको छ काम आयो मन लाग्यो गऱ्यो मन लागेन गरेन. इट्स त्यो ग्रास इज अलवेज ग्रिनर अन द अदर साइड भने जस्तो क्या. सो लाइक आई डोन्ट नो. सो त्यो गर्नुपर्ने त हो गराए भए हुन्थ्यो तर नगरे पनि चलिरहेछ होइन. त्यो फर्मुला होइन आफूलाई त चलिरहेछ होइन. बट now if you were to give advice or suggestions, do you think that it is actually necessary ki it's fine to not also have formal training? मसँग एजुकेसन छैन. if you have money, if you have time, if you have that energy, yes, why not? तर if you don't have money तर गर्नै सक्दैन यार नपढिकन फर्मल एजुकेसन नभइकन गर्नै सक्दैन भन्ने लाग्यो भने I don't think that's true क्या. अनि फेरि मैले ट्राई पनि गरेँ क्या पढ्न. म 1 वर्ष चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ आर्ट एन्ड डिजाइनमा भक्तपुरमा उनीहरूको क्याम्पस हुँदाखेरि म गएर किनभने मैले कसैलाई अब्जर्भ गरेर डिजाइनरलाई फलो गरेर हेरेर एउटा अफिसमा हाउस अफ राइट्स भन्ने अफिसमा त्यहाँको डिजाइनर कहाँ बसेर दिनभरि यसरी यहाँ यसरी डिजाइन गराएको म चाहिँ यहाँनिर बसेर दिनभरि उसले के गर्छ के चलाउँछ के गर्छ भनेर उसको आइडियाबाट मात्रै सिकेँ. द्याट्स हाउ आई लर्न ग्राफिक डिजाइनिङ. सो अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि ल मलाई त माथि मात्रै आउँछ मलाई बेसिक केही पनि आउँदैन. प्राइमेरी कलर भन्ने थाहा थिएन. त्यस्तो लाइक सिम्पल कुरा क्या. लाइक आई स्टिल डोन्ट नो हाउ टु आई डोन्ट हेभ अ गुड ह्यान्ड इन स्केचिङ. आई भेरी लिमिटेड नलेज क्या. सो त्यही भएर म चाहिँ 1 वर्ष केहीमा पनि पढ्न गएको थिएँ क्या. अनि पढ्न जाँदाखेरि अब मतलब ब्याचलर्स सकाएर 5 वर्ष काम गरेर अनि बल्ल पढ्न गएको क्या. अनि त्यो हुन्छ नि साथीहरू चाहिँ फेरि सब यङ क्या भर्खर +2 गरेको हो क्या सबजना होइन. कुरा पनि नमिल्ने क्या. त्यो चाहिँ नजाने कुरा पनि खिटी हाँसे गर्ने क्या. कुरै नमिल्ने क्या. म फेरि काम पनि गरिसकेको थिएँ होइन. आई वाज वर्किङ एट वाइ एक्चुअली म वाइमा काम गरिरहेको थिएँ. अनि बिहान 7 बजे कलेज जानुपर्ने होइन.
अनि सुजन चित्रकार भन्ने सर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ असाइनमेन्ट दिने क्या अब असाइनमेन्ट कहिले गर्नै नसक्ने क्या आयो वाइमा आयो अनि वाइमा त अब वाइमा फेरि टाइममा कसैले काम नगर्ने कहिले राति मात्रै काम ल्याउने होइन अनि राति काम गर्नु पनि भोलिपल्ट 7 बजे स्कुल जानुपर्ने सो आई नेभर फिनिस असाइनमेन्ट अन टाइम क्या अनि 1 वर्ष पढेँ स्कल्पचरहरू गर्ने इङ्ग्लिस रे नेपाली रे के पढ्नु पर्ने क्या आज किन पढ्नु पर्यो भन्ने खाले मलाई आई न्यू एक्ज्याक्टली वाइ आई वेन्ट देयर क्या I wanted to learn the basics होइन अनि सो 1 वर्षपछि अनि सुजन सर खास अब म त अनि अप्लाई गर्नलाई फेरि सर मलाई त्यस्तो जहाँसम्म नलिनु मलाई किनभने मलाई ड्र नै गर्न कि अब रियल लाइफ मान्छे राखेर ड्र गर भन्ने क्या एन्ट्रेन्स अनि म त अनि खतरा पोर्टफोलियो लिएर गएँ क्या ल सर म त यस्तो यस्तो गर्न जान्छु होइन तर मलाई बेसिक चाहिँ के पनि थाहा छैन आई रियली वान्ट टु लर्न बेसिक भनेर सुजन सरलाई रिक्वेस्ट गरेर पढ्न गएको क्या म खास अनि सुजन सर हुन्छ अब आऊ न रमाइलो हुन्छ आऊ न भनेर अनि म गएको तर 1 वर्षमा चाहिँ सुजन सरलाई फेल गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्यो क्या यो काम गर्छ यसले काम पनि गरिरहेछ तर असाइनमेन्ट कहिले नगर्ने अलिक मलाई गाह्रो भयो अब हुन्छ नि त्यो किन सुजन सरलाई त असाइनमेन्ट नगर्ने लाइक हुन्छ नि भने अनि मैले त्यहाँबाट छोड्दिएँ Okay, so personal experience must say it didn't help you as much as yeah, but that doesn't mean I'm discouraging. I think whoever does will learn so much of that skill that you probably not learn just by like systematic education. Yeah. Of course, you पढेपछि आफूले फेरि पढ्ने त छँदैछ. So I think it will help. Time pani gaera bhayo होला क्या maybe because you are already so much into designing and then again having to go back and study to reverse भएको भएर पनि हो कि like if it had followed some sort of course college सकायो अनि you went to designing school or whatever त्यसरी गरेको भए चाहिँ हैन तर यसो नि डिजाइनिङ स्कुलमा गयो भने फेरि सबै कुरा खतरा हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन नि you can always be a bad student नि त्यसले खतरा कलेजमा गयो भने खतम केटाहरु त भइहाल्छ नि जहिले पनि केटाहरु भइहाल्छ सो त्यो त आफूमा पनि भर पर्छ डिजाइन स्कुलमा त लाइक बेसिक फंक्सन नै सिकाउनु हो टुल नै सिकाउनु हो त्यो एक्सप्लोर गर्ने त आफू आई गेस आफूमा पनि भर पर्छ can it really be learned design ki like you have to be kind of born with it I think like you were saying is it just tools matrai siknalai jane ho you have to be inherently talented to understand design ki you can learn I think it's both okay कहिले काहीँ चाहिँ कोहीलाई चाहिँ र त्यो एस्थेटिक सेन्सहरु भइरा हुन्छ जस्तो लाग्छ डिजाइन पढ्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन त्यो someone just have it कोही चाहिँ I have seen some of the friends who यस्तो पतुर मान्छे थियो यति के थाहा छैन भन्ने जस्तो लाग्थ्यो अहिले आएर पढेर कस्तो खतरा भएकोहरु मैले देखाएको छु So I think so individually I guess it differs also case by case hola okay again another quick question here from Disheb okay no sorry Disheb go let's go not the comment I'll read out the question what do you think is necessary for the design community industry awareness in Nepal to grow that's a that's a big question that's a big question and then त्यो community हुनु पर्छ भनेर चाहिँ I think अब यो it may sound like love बुढो भइस या त like you're trying to be act so भन्ने खाले हुन्छ हैन but then at one point like say for example maybe 10 वर्ष जति अगाडि एउटा यस्तो खाले हुनु पर्छ एउटा ग्यादरिङ जस्तो हुनु पर्छ डिजाइन हुनु पर्छ अनि त्यो नचाहिने कुरामा त्यो कस्ट कटिङहरु लाइक हुन्छ नि त्यो 5000 मा लोगो बनाउनै हुँदैन जस्तो लाग्छ के मलाई 5000 मा जसुकै भए पनि 5000 मा लोगो बनाउनु कसैले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ के that logo carries the identity त्यो कम्पनी जसुकै सानो कम्पनी त्यति सानो होस् ठुलो होस् हैन त्यो सानो होस् ठुलो कम्पनीको लागि मेजर लाइक कर्पोरेट हाउसहरुले त्यसरी गर्यो भने त्यो त्यसले 5000 गर्छ भने म 4000 मा गर्दिन्छु भन्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो आफैले आफुलाई आफ्नो भ्यालु घटाएको जस्तो हो के त्यो चाहिँ आई थिंक त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड रेट एउटा मेन्टेन गर्ने हो कि हुन त बाग बजारमा
कति 500 मा लोगो बनाउनु छ क्यारे आजकल सो त्यस्तो ठाउँ जति पनि छ हैन सो लाइक डिजाइनरहरू कसरी त्यो एउटा एउटा युनिट एउटा बडी एसोसिएसन अफ नेपाली डिजाइनर्स भनेर त्यस्तो खालि के गर्ने भने त्यो बेला थियो अब अहिले त अब म त्योतिर I don't. Okay. I'm not. So you've been a freelancer for quite a few years now, na? Abata? Since you left. Since 2000. 2000. Yeah. So which is 20 years. Really? It's been that long? Yeah, I started working from when I was in college. So your last sort of full-time job was Photo Circle? Or would you consider are you including those as your freelance also? No, freelance त अब जस्तो स्पाइनी बार्बर भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन थियो त्यहाँबाट सुरु गरे हो मैले हैन त्यति बेला पनि अनि अब चिनाहरूले ल गरौ न भाइ यस्तो यस्तो गर भनेर कामहरु दिन्थ्यो मेरो बसले आफैले कामहरु ल्याइदिन्थ्यो लाइक त्यो Okay, so like for young professionals, I know who want to also maybe who are kind of confused whether they should be freelancing or whether they should be joining a company, or like if there's anything that in your experience that you want to share with young professionals who want to become freelancers, or anything important. I mean, it's kind of vague question, but in your experience as a freelancer, let's say pros and cons, maybe from there also people can derive what you want to pros do. I think pros त अब मन लाग्यो भने गर्यो मन लाग्यो घुम्न पनि गयो ल्यापटप जहाँ छ इन्टरनेट जहाँ छ त्यहाँ बसेर काम गरे भयो हैन क्लाइन्टसँग अब अहिलेको जमानामा त जुममा काम स्काइपमा काम गरे पनि हुन्छ हैन it's not difficult at all हैन त्यही हो क्या त्यो अब because there are so many designers out there I think the competition पनि उत्तिकै छ अहिले त फेरि लाइक इट हैज अल्सो बीन लाइक डिजाइनरले अहिले के गर्छ भन्ने खाले क्या लाइक सोशल मिडिया मार्केटिङ पनि हेर्नै पर्यो अथवा त्यो होल लोगो बनाएर त्यो डिसेबल कन्स पनि त्यही हो अरे सो त्यो कुरा सो त्यो कुराहरु I don't know like you know it's because there's so many of these amazing designers नयाँ नयाँ पढेर आउँछ नयाँ नयाँ कुराहरु आउँछ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरु आउँछ त्यो क्याचअप पनि गाह्रो छ like you have to keep yourself त्यो नयाँ के आउँछ so I also used to do web हैन वेबमा HTML5 आउन थाल्यो अनि त्यसपछि अब त different devices it's not just web it's not just on the Google on your browser on your laptop or a computer अहिले त devices around थाल्यो मोबाइल devices आउन थाल्यो iPad or whatever like त्यो स्क्रिन साइजहरु चेन्ज हुन थाल्यो त्यसपछि मैले अनि वेबसाइट पनि गर्न छोडेको क्या मैले यो सिक्न साध्यै हुँदैन फेरि मैले भनेको छु क्या लाइक अलिअलि नलेज छ अनि त्यो वेब मात्र गर्न थाल्यो भने त म डिजाइनमा के छुट्छ कि इभेन्टमा छुट्ने भयो कि त अरु केहीमा छुट्ने भयो क्या so I gave up on few things that यहाँ भन्दा उता बुझौला यसले के गर्छ यसले यसको फंक्सन के हो भनेर बुझौला but then भित्र गर्न थाल्न सकेन but then if you are into designing only designing then I guess you also have to keep in mind that these things is new things yeah always update yourself I know update yourself but then at the base of it tools जतिसुकै आए पनि until and unless you are really amazing nothing you have to be amazing खास भन्ने in a competition in a tough competitive designing world that we are at Robiko question Saya, how do you analyze the design industry in Nepal lately? Has it been on the right track, growing, or has it become stagnant? खोइ यार हैन खतरा भएको छ धेरै डिजाइनिङ क्वेशन्स आइराछ है तिम्रोमा म डिजाइनर मात्र होइन भने answer that and then maybe we'll go on to some other questions so designing no like I'm amazed I'm very मलाई मैले भने म एकदमै साधारण चीजहरु टुल्सहरु चलाएर साधारण डिजाइन गर्ने मात्रै डिजाइनर हो के म सो मलाई त्यस्तो सारो डिजाइनर यो एकदम फ्यान्सी ग्राफिकहरु गर्न सक्ने 3D गर्न सक्ने I don't have that क्षमता हैन अनि त्यो
त्यो फ्री ह्यान्ड चलाएर गर्न सक्नेहरूलाई आई रियली एन्भी देम यस्तो खतरा मान्छेहरू छ आई नो आई रियली अप्रिसिएट डिजाइनर्स लाइक दिस नट बिकज हि इज राइट हियर अन द थिङ लिसनिङ बट आई अल्सो अप्रिसिएट श्रीजित राज भण्डारी these are the designers I really like. अहिले त I have also started appreciating these illustrators, amazing illustrators क्या यति धेरै illustrators छ म त्यो उसमा फलो गर्छु इन्स्टाग्राममा फलो गर्छु अनि मलाई त त्यो उ पनि हुने हैन त्यो I wish I had that talent. I wish I had that उयो पनि हुने हैन तर I'm like I think it's amazing. जुन पनि फिल्डमा अहिले हेर्यो भने it's there are so many amazing people out there यार रबिक छ खतरा फ्युचर पनि छ if you are working hard if you have a new idea there's no one is stopping you no one can stop you guys. Okay, great. अब यहाँ एउटा कामनाको क्वेसन आछ है Chodin Di, can you share a funny, nice memory with Bhushan Dai, blast from the past? Unfortunately, I have to go back so much in the past, and with my memory, which keeps failing me. Top of my head, Khase, I don't know. I just remember. Maybe there was one time when we were trying to start Y in Yuvakar's house, on the first floor. And I think we had like left, we were supposed to, we had these big plans of making it like an ekdam like free, like a Google office khalke huncha ni. And I remember we had given you that, I think Yuvakar had said, okay, pick your space, office space, corner. Pick your corner design space. So you picked that. I remember there was like that wall, that inverted wall, khalko, yeah. You picked that, and you were like really. I remember you being really excited about it for some reason, and you wanted to. And I think you later did. You wanted to paint it black. Yes. पुरै कालो बनाउने भनेर कालो बनायो पनि. Maybe you painted it yourself. To say I don't remember. So and you were really, I don't know what it was, maybe that excitement of we were starting a new venture, and it was an exciting idea, like a bilingual magazine, which I think nobody has attempted. Nobody else has done something like that. So excitement hola, but what was it about that black, that your wall had to be black? Because now when I look at you, like I don't see wanting a black wall. No, I guess त्यो बेला, like you said, it was a new venture. Everyone was super pumped up. It was we really trusted each other, and then thought we could take it forward, the Y magazine, and we were being very experimental in terms of what we were trying to do with the magazine. And I remember when Yuvakar, you guys had Wave magazine in that floor. That was Yuvakar's space. Yeah. Okay. Where you took that space. That's right. Where, yeah. Oh yeah. The glass. Partition. The glass partition. That's where Yuvakar stayed, and then Yuvakar got a bigger space at the back, but then still had a glass thing, right? Right. And त्यो corner चाहिँ it was just right क्या ठुलो 21 इन्चीको स्क्रिन पाएको हैन जे भने त्यही दिने हैन 21 इन्चीको स्क्रिन भने 21 इन्चीको स्क्रिन ल मलाई एकदम त्यो बेलाको जे र्याम whatever चाहिन्छ भने त्यति सबै राख्दियो जीवन गर्दिन ल यो त्यसो भए म यो मेरो सबै सिलिङ सबै कालो पेन्ट लाउने भन्यो त्यो पनि गर्दियो. So I guess it was his idea or saying that तैले जे भने त्यही गर्दियो अब म्यागजिन पनि त्यस्तै बनाउलास भन्ने खाले क्या. So I guess त्यो बेला अब you just try out all blacks like त्यो बेलाको moodमा जे चल्यो त्यही. Yeah, I guess it was the age and the mood also. Speaking about why, I don't want to elaborate too much because we know that was a project that we were all excited about, but unfortunately, sadly, it didn't last beyond 9 months, which means 9 issues, I guess, although we might have skipped a few issues as well.
what were some of the reasons of its failure? I mean, we were proud of it. I don't know how many people even have read it, at least the ones who are listening and watching, the program right now. But like I mentioned, it was, perfect. Yeah, so this was Why Magazine. And like Bhushan was saying, we tried to do a lot of exciting stuff, but it didn't, it wasn't as successful as we thought. Your thoughts, Bhushan, as to why maybe it did not work? It did not work because of money, to put it straightforward. And the team that was the team, the team behind starting this magazine doesn't know how to make money. I think that's the to put it very bluntly and straightforward. Why we were all at to people who don't know what we are talking about. Chitting me and Yuvakar, the founding editor of Wave magazine, and bunch of other people, Subel, Vikas, Nayantara, Nirat, these people, Kashish, Kashish, Sutandai, all these people, we were so excited. We were working at Wave magazine, and then we thought, or not me, Yuvakar, not me. Yuvakar thought he is getting old. Wave magazine is not, or Wave magazine, like, we were getting old. Like Wave demographic should have been Wave demographic. Or that would have been more relevant. And we were, with time, we were getting old, so we thought, New Republic, Democratic Republic भइसकेपछि त्यो मैले अघि भने जस्तो नयाँ जोश, अब हाम्रो म्यागजिन यस्तो हुनुपर्छ, अब हाम्रो त्यो पाको उमेरको युथहरुले चाहिँ अब यस्तो, we wanted to set a bar type guy, in how magazines should be. These are the content that the पाको उमेरको यंगस्टर्सहरुले अब यो हेर्न थाल्नु पर्छ भनेर केटर गर्नलाई सुरु गरे म्यागजिन हो. अनि 9 इश्यू सम्म चाहिँ चल्यो, अनि त्यसपछि 10 इश्यू सम्म चल्यो, त्यसपछि we had to close it down, mostly because we didn't get funding in terms of like advertisement revenue, okay? Like magazine ta print गर्नु पर्छ, छाप्नु पर्छ, युटिलिटी बिल तिर्नु पर्यो, अलिअलि हामीलाई पनि अब खर्च राख्नु पर्यो हैन. Because मैले त अझ I believe in this magazine so much that I left my full-time job at Bhushan Media and then joined this Y magazine because I believe in this magazine so much. But then so I think that's because of the project यहीबाट के सिकिन्छ मेरो विचारमा सिक्छ भने त्यो project idea itself ल्याउन is not a big deal जस्तो लाग्छ के मलाई. त्यो idea जसले पनि ल्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ के. Idea making is the most easiest part जस्तो लाग्छ के. Like त्यो idea लाई sustain रूपमा यति लामोसम्म लानु सक्ने is the big deal लाग्छ. कसरी होस्. So I think that's where we fail terribly this last finance scope. That's very true. Yeah. I absolutely agree. Remember you were telling us about, like, speaking about adverts, like when you were younger, you were sharing one about your like 8th or 9th standard, Mike. Just tell us a little bit about that. So त्यो भन्छ नि धेरै जना मान्छेले त्यो गीत त म एकदम बच्चादेखि 2 वर्षदेखि गाउँथे रे, म बच्चा बेलादेखि 2 वर्षदेखि गीत गाउँथे रे भन्ने मेरो पनि त्यस्तो एउटा स्टोरी छ के. 2 वर्ष त होइन, म 8-9 क्लास हुँदाखेरि आदर्श विद्या मन्दिर एजीएम मा पढ्थेँ. अनि लन्च यो टिफिन ब्रेक पछि चाहिँ मेरो साथीहरूले 1 रुपैयाँको त्यो केराउ ल्याउँथ्यो के, पहेँलो केराउ 1 रुपैयाँको प्याकेट लिएर आउँथ्यो. सबै अधिकांश केटाहरूले ल्याउँथ्यो, पकेटमा हाल्थ्यो. अनि त्यो लन्च टिफिन ब्रेक पछि क्लासमा जहिले पनि सबैले एउटा मुखमा चबाएर त्यो खेल त्यो गर्थ्यो हैन. अनि वर्ल्ड कपको टाइममा चाहिँ के जोस चल्थ्यो भने त्यो चाहिँ बल हुन्थ्यो, त्यो म्यागजिन चाहिँ त्यो म्यागजिन त्यो बल चाहिँ फुटबल हुन्थ्यो, केराउ चाहिँ. अनि यो निबको यो सबै निकाल्यो, यो पनि निकाल्छ, अनि यहाँको पनि यो टिक 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 गर्ने निकाल्छ.
अनि यसरी फुटबल म्याच हुन्थ्यो क्या इटाली whatever like जर्मनी के हुन्थ्यो अनि म्याच हुन्थ्यो क्या अनि आई वाज लाइक सबै बेन्चमा त्यसरी एउटा यस्तो पोस्ट जस्तो बनाउँछ अनि त्यसमा चाहिँ गोल हान्ने क्या गोल हानेर उनीहरूको फुटबल म्याच वर्ल्ड कप हुन्थ्यो क्या अनि म चाहिँ आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड इन फुटबल अर एनी स्पोर्ट्स इभन अन्टिल नाउ स्पोर्ट्स चाहिँ मैले त्यस्तो कहिले पनि मन परेन अनि मेरो अब त्यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक व्हेन आई रिफ्लेक्ट ब्याक वाट आई वाज डुइङ मेबी आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ थिङ वाट आई डु उहिलेदेखि नै क्या त्यो मैले गर्छु भनेर गरे पनि होइन सबकन्सियसली त्यो अनकन्सियसली आएको कुरा हो अनि मेरो काम चाहिँ के हुन्थ्यो भने काम भन्दा नि म चाहिँ के गर्थेँ भने घर जान्थेँ होइन अनि फुटबल ग्राउन्ड जत्रो ठ्याक्क मिलाउने क्या अलिक सेप रेक्ट्याङ्गुलर सेपकोमा यसरी अब अहिले म तपाईँ देखाउँछु होइन यो यसो गर्थेँ क्या म यस्तो गरेर यस्तो खाले म लामो त्यो चार्ट पेपरमा यस्तो खाले सेपको बनाउँथेँ होइन यसमा चाहिँ म फुटबल ग्राउन्डमा एडहरू आएको छ यहाँ एड ब्राइट र टुथपेस्ट पेप्सी कोक नेपाली ब्रान्डहरू क्या स्ट्यान्ड मिनरल बियर भनेर यसरी वरिपरि हालेर त्यो बेन्चमा राख्थेँ क्या म यसो ट्रायङ्गल बनाएर अनि एकदम अनि हाम्रो डेस्क चाहिँ एकदम प्रोफेसनल देखिने क्या त्यो एक्चुअल फुटबल ग्राउन्ड हो क्या त्यो हुन्छ नि सो या द्याट्स व्हाट आई युज्ड टु डु इन क्लास आई नेभर वर Yeah, that was, I think, the first when the plant was when the seed was planted, okay, of you ideating and doing your creative stuff that you do now. Would that be kind of like the first seed that was planted? I don't know. I just मेरो बुवाहरु चाहिँ घरमा मेरो बुवा भाइहरु साथीहरु चाहिँ फुटबल खूब हेर्थ्यो म त वर्ल्ड कप सल्कप त्यस्तो के पनि हेर्दैन मलाई चाहिँ त्यो एडहरु So from a young age, I know your ads or any commercials, that was of interest to you. Yeah. I also noticed with you, Bhushan, there are a lot of young professionals, young people who look up to you. I know, like Bhushan Dai, they look up to you, they admire you. उमेरले दाइ भनेको हो त्यो हैन, you are being humble, I think, right? But and modest. But I think there are a lot of people who respect you, I know. And I would think, is mentoring a big part of who you are and what you do? Like I remember Photo Circle ma pani like interns haru hunthyo हैन, so I'm sure knowingly or unknowingly you might have mentored a lot of people. Is that something that comes naturally to you? I mean, growing up, working at different places, having different bosses, work partners, I have been fortunate enough to have an amazing bosses who were, whether or not they realize that, were mentors for me. I'm very grateful for them. उनीहरूले भनेको कुराहरु क्या it doesn't have to be यार यस्तो गर भनेकै होइन क्या उनीहरूले साधारण यसरी बोले जस्तो भनेको तर things that they have said, they have done, it has even I take it forward अहिले पनि क्या for example Pallav Ranjan भन्ने मेरो first boss used to be so generous. उसले त्यति बेला डिजिटल क्यामेरा यत्रो ठुलो डिजिटल क्यामेरा सोनीको डिजिटल क्यामेरा थियो क्या अफिसमा त्यो मलाई विकेन्डहरुमा मलाई घर लानु दिन्थ्यो क्या That's how I learned. I developed my interest in photography. When I was in class in like 1920 ko bela हैन त्यो बेला त डिजिटल क्यामेरा भनेको यस्तो महँगो चीज त्यो कसैले त्यो त्यस्तो मान्छे क्या त्यस्तो खाले. That's how I learned. That's where I learned about a bit of literature, a bit of art. त्यहाँ चाहिँ के रे book launchहरु हुन्थ्यो, poetry recitingहरु हुन्थ्यो. So that's the place, and he was an amazing boss in terms of सिकाउने कुरामा चाहिँ अनि त अल्छी नगर त कर यस्तो कर भनेर त्यो उले मेन्टर गर्ने भनेर गरे होइन होला तर I have learned a lot from him. Then comes Yuvakar at Wave. Yuvakar को अहिले पनि एउटा कुरा जहिले पनि त्यो कन्टेन्ट मिटिङमा नेक्स्ट मन्थको कन्टेन्ट मिटिङमा बस्दाखेरि आइडिया लिएर आउनु पर्ने हैन. सो लाइक अब के इस्यु नेक्स्ट इस्युमा के राख्ने भन्ने आइडिया ल्याउँदाखेरि हामी
म अब यो कसिसिनहरुको अब यङ उहरु चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेर एक्साइटेड भएर अहिले जे ट्रेन्डी छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा भाइरल भन्ने खाले जे कन्टेन्ट छ त्यो हाल्ने भनेर गर्थ्यो तर you have to always tell as someone like वेभमा काम गर्ने रेस्पोन्सिबल जुन चाहिँ त्यो फलो गर्ने वेभलाई आइडियल मान्ने मान्छेहरु यंगस्टर्सहरु यति जना छ उनीहरुलाई के कुरा उनीहरुलाई मन पर्छ पस्किने हो कि भर्सेस के कुरा उनीहरु जस्तो मान्छेले पढ्नु पर्छ भन्ने कुराहरु हामीले पस्किनु पर्छ दैट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी भन्थे के अनि उले हरेक मिटिङमा त्यो भन्थे के उले त अब हैन दिस इज नट उले बेसिकली तैले भनेको कुरा अलि ठीक छ नगर्ने त्यो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हो हैन that has always stuck in my head ka so whatever I do even till now त्यो philosophy ma I do I म अहिले सम्म नि हिँड्छु के त्यो philosophy मा मान्छेलाई इन्टरटेनमेन्ट चाहिन्छ तर इन्टरटेनमेन्ट कस्तो खाले इन्टरटेनमेन्ट दिने हो मान्छेले यस्तो खाले इन्टरटेनमेन्ट पनि हेर्नु पर्छ त्यस्तो इन्टरटेनमेन्ट जति पनि छ नि आउट देयर तर यस्तो पनि नेपाली कन्टेन्ट यस्तो पनि हुनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ I still stick to that ka so meant what other mentors that you so another amazing boss that I had is Kunda Dixit Kunda daile चाहिँ I have to meet him every Friday क्या जब जुन दिन पत्रिका निक्लिन्छ आएर अनि उहाँले चाहिँ ल अब आज यो मेन हेडलाइन यो बनाउने यसरी गर्ने हैन अनि it's funny it's how it कस्तो त्यो कन्टेजियस हुन्छ कन्टेजियस क्या त्यो हुने क्या त्यो काइन्डनेस भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ भनेर क्या अब कति जना I don't know anyway so त्यो अनि उले काम दिने मलाई I am his employee अनि उले काम दिन्थ्यो अनि त्यसपछि हुन्छ भनेर म उसको ढोकाबाट निक्ले अनि थ्यांक्स भन्थे के उले that little thing that he said every Friday मलाई जहिले लाग्थ्यो अरे यार उसको काम गर्ने हो नि त मलाई किन थ्यांक यू भन्नु पर्यो उले तलब दिइराछ नि मलाई भन्ने खाली हुन्थ्यो क्या यस्तो साधारण कुरा हो ठुलो कुरै होइन हैन तर that's I think when I learned to say thank you to people त्यो भन्दा अगाडि म खासै थ्यांक यू भन्दैन थिए गिफ्ट पाउँदाखेरि थ्यांक यू भन्थ्यो होला बेस्ट अफ लक भन्दाखेरि थ्यांक यू भन्थ्यो होला or same to you भन्थ्यो होला तर you know I don't know मलाई चाहिँ मेरो जिन्दगीमा चाहिँ त्यस्तो सानसानो कुराहरुले त्यस्तो मेन्टर्सहरुले it has played a really amazing role. So because of that, do you think you make a conscious effort to also mentor your younger colleagues or people in your team? Like esto usto bhanne type ko testo do you have it? Do you do it? Mentor ko kurama चाहिँ हैन I wish I had someone who would have been a mentor for me क्या यता यसो गर्न खोजेको ल यसो गर I think मैले जे पाएन त्यो म बन्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ क्या and I'm not trying to be मेरो एकदम यस्तो एक्सपीरियन्स है ल है तिमीले पनि यस्तो गर्नुपर्छ होइन कि I wish I had that क्या अनि कसैले यस्तो गर्नु and then I also make a point to say whatever I'm saying may not be true for you, you know, or there might be another perspective to whatever I'm saying, you know. So it's so nice because I have had an amazing these bosses who I also consider as a mentors, like, you know, I my one thing I have to also mention is later year of like last 10 11 12 years I met Nayantara. She's a working partner, you know. I have been a better human because of her as well. She where I am right now is she has contributed a lot. She has contributed a lot in terms of how I deal with people, or how, especially अर्को कुरामा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो एकदम क्या त्यो रेसिस्ट नहुने कुरा अथवा त्यो the way I look at women
it has like कहाँको कहाँ पुगिसक्यो क्या like if I wouldn't have met her नि त्यो त्यस्तो मोमेन्टहरु छ क्या like कति जना मान्छे अब तिम्रो अब तिमी अगाडि भएर भने हैन you were the one who had asked me to write about 1974 AD को पोखरा टोर को हामीलाई वेबमा काम गर्दाखेरि 1974 AD को पोखरा टोरमा गएको थियो क्या हामी and you are the one who said because you were there you write about it and I said मलाई लेख्न आउँदैन भनेपछि and then you said तिमीलाई जस्तो आउँछ जे लेख then I can make it sound better and then I written few other articles on Wave because you asked me to write about it so लेख्ने कुरामा I have always been very conscious about what I'm writing so it's not easy so कसैले actually तिमीले त्यो तिमीलाई याद पनि छैन क्या भनेको भनेर तर so you know so त्यस्तो कुराहरुले you know त्यो मान्छेलाई धेरै पछिसम्म काम लाग्दो रहेछ क्या त्यस्तो कुरा so mentorship I think is that's what mentorship mentors is what मैले भने नि मैले उनीलाई मेन्टर मानेको हैन उनीले म तेरो मेन्टर भनेको हैन हैन तर I think that's what mentor does yeah so त्यो ripple effect and definitely I can say for sure that you have also impacted and influenced a lot of people that you've worked with too. We are really running out of time, so I'll quickly ask some more questions, Aita. There is this is another close friend of yours. I don't know if you want to even answer these questions. I leave that up to you, eh? When you worked at Wave, who was your favorite editor, and who was your least favorite? This is a two-part question, Aita. Orko is, have you ever been angry at an audience member during Pecha Kucha or any other event you've organized? Why and what did you do to that person? Now, which of your friends would have asked this question? Yuvakar, for sure. Why no? No. Friends? This is a two-part question. Duitai eutai manchile sodeko. Favorite editor in Wave and about the Pecha Kucha. Vishal. Oh, Vishal, okay. So do you want to answer? No, my favorite is definitely Yuvakar. And the least favorite? Least favorite would be Tendon. That's because but then Teti Bella. It's not now. Teti Bella. Teti Bella in the capacity of her as the editor, I know, while you were working with her. Or in capacity of who I was. Yeah, okay. Who I was, I was basically I and along with some of my friends were not treating her so well, just because she replaced Yuvakar, in the circumstances, in that kind of circumstances. Right. So I think we were all stupid to do whatever the way that we treated her. So got no news last month. So we could Okay, glad we got that out. Now about the Pecha Kucha. Pecha Kucha, I have been the most humble person, nicest person, because I need these people to come and do the presentation, send me the presentations, do the presentation without getting paid for giving the time and everything. Event ko ma chahi oh yes yaar kati कति जनालाई करायो कति जनालाई थर्कायो कति जनालाई यसो गरेको छ गयो कति याद हो त ए रुवायो पनि ऑडियन्स मेम्बरलाई ऑडियन्स मेम्बरलाई मैले एकचोटी यार पुटोलमा हैन कुटुम्ब रक्सी खाएर मोमो मिनिया भन्ने इभेन्ट हुन्छ हैन अनि कुटुम्ब बजाइरहेको थियो हैन अनि बिइङ अ कुटुम्बको म्यानेजर भएर मैले चाहिँ हैन एकजना झ्याप थियो त्यो मान्छे अनि त्यो स्टेजमा जाने क्या नाच्न जाने क्या बजाएर त्यो स्टेजै त्यो मान्छे त्यो बजाइरहेको मान्छेलाई नै डिस्टर्ब गर्न जाने क्या नजिक बाजा सजा गएर त्यसलाई मैले एकचोटि यस्तो समातेर स्टेजबाट तानेको छु क्या मैले है म्यानेजर प्लस बाउन्सर हुनु पर्यो yeah, because I never like people doing that stupid thing क्या रक्सी खाएपछि त्यो स्टेजमा किन जानु पर्यो नाच्नलाई तल गएर नाच्नु भन्ने खाले क्या त्यसलाई मैले तान्दाखेरि झन्डै त्यसको टाउको टेबलमा त्यो मार्बलको टाउको ठोक्या टेबलमा ठोक्या
So yeah, so that Okay. Nirvisha ko एउटा question छ हैन. How do you usually deal with stress during the last few days before an event? Oh, I don't know how to deal with that. मलाई त anxiety attack भएर सुत्नै सक्दैन. Last 3 days, 4 days बाँकी हुँदाखेरि, depend on the size of the event. तर also जस्तो सुकै इभेन्टमा त्यो मलाई एकदम एन्जाइटी अट्याक हुन्छ यार, म सुत्नै सक्दैन यार. त्यो सानो इभेन्ट भए पनि यस्तो सानो लाइक 1 घन्टे इभेन्ट भए पनि मलाई त्यो केही कुरा बिग्रेला भन्ने एकदम मान्छेले भन्छ क्या लाइक डोन्ट गेट स्केयर्ड फेलियरसँग नतर्स भन्छ क्या. मलाई चाहिँ फेलियर हुनै छैन यार. मलाई किन फेलियर, यत्रो मेहनत गरेर यत्रो प्लानिङ गरेर छ साला त्यो फेलियर हुनु छैन भने त कार्यक्रमै नगरे भइहाल्यो नि. आई वान्ट टु बी यु नो बरु जति गर्नु पर्यो गर्यो, काम गर्नु पर्यो गर्यो, प्लान गर्नु पर्यो गर्यो. Whatever I do or whatever whichever part, like the thing that we are doing, the outcome has to be good. Exactly. So त्यो fear जहिले पनि भइराख्छ क्या. जतिसुकै गरोस् यार, 50 चोटि गरे भए पनि भोलिको त्यो कार्यक्रममा बत्ती गयो भने के गर्ने भन्ने खाले. No, I think yeah, with that because of my own experiences, I think that's good to actually have kind of that nervousness, a little bit of butterflies. That shows that you are not being overconfident. Okay? Oh no, yeah. You always think that, okay, what if the batti goes, or what if this happens, that happens. You're still always preparing yourself because you know that when an event happens, it never always goes the way you want it to. Oh no. I know, like simple thing, like right now, we were talking, like Suraj was like 2:30 aune ki kati baje aune for pre. And I was like, I'll come at 2, but for whatever reason, I reached 15-20 minutes late. And exactly the same thing. Things that you think are going smoothly, I know, like my earphones has been working all this while, and suddenly today it didn't work. So event must especially, I know, it's the धेरै कुरा हुन्छ नि त. Yeah. So yeah, मलाई त एकदम डर लाग्छ यार. अहिले एकदम डर लाग्छ. अब त्यो स्ट्रेस कसरी गर्ने भने जतिसुकै प्लान गरेर क्या त्यो स्ट्रेस भइराख्छ क्या. सबै कुरा रेडी छ, भोलि गएर त्यहाँ टक्क अन गरेर बोल्ने मात्रै अथवा टक्क अन गरेर एक्जिबिसन अन मात्रै गर्न भए पनि राति त्यो फ्रेम झर्यो भने के गर्ने? एक्ज्याक्टली. ऐना कहाँ खोज्न जाने क्या? लाइक त्यो नचाहिने यति डिटेलमा सोचिन्छ कि यति 10 चोटि सोचिन्छ कि त्यो निद्रै लाग्दैन क्या. अनि त्यो तर त्यो सुरु भइसकेपछि अथवा यु अल्सो कम टु अ पोइन्ट मेबी 1 minute before or 5 minutes before the event, अब जतिसुकै स्ट्रेस गरेर के हुनेवाला छैन क्या. You just have to let go. हैन? अब it will have to flow on its natural like organically के हुनु पनि हुन्छ. बिग्रियो भने बिग्रिन्छ, बिग्रियो भने के like backup plan के छ त्यो गर्ने भन्ने खाले. So wheel has turned, हैन त्यो बेलासम्म त. Another related question, Neha ko, how has organizing an event changed over the years, and your favorite memory while organizing an event? अब फेभरेट भनेर यार धेरै फेभरेटहरु छ हैन. अनि यस्तो रमाइलो I have been fortunate enough and lucky enough to have been associated with amazing events. Mostly I think photo circle ko events haru, photo Kathmandu, photo circle ko climate change, which we did 6 months in Kathmandu Nepal Art Council, and then 1.5 years in Pokhara ko Mountain Museum ma. That has been amazing experience. कति धेरै कुराहरु सिक्यो. त्यस्तो रातभरि निद्रा नलाग्ने पनि कति भयो. Sorry, what was the question? Excited question. Yeah, how did I delete that already? What was the question, Neha? Okay, so let's just get into another question, while Suraj gets me that question again. Hey, how has... Okay, Shaili says that you have always been a modest mentor for me, Shaili Chowdhury. Hi, Shaili. And Sanjeevni says, you have been really helpful. Sanjeevni Yonjan, you have been really helpful. Now you don't have the time. Just wanted to say that you have played a big part in my professional journey as well. You have really been helpful, but now you don't have the time. Okay, the question, how has organizing an event changed over the years? And your favorite memory while organizing an event?
Change over the years चाहिँ definitely अब change in अब मैले गर्ने इभेन्ट भने कि in general इभेन्ट भने हो त्यो चाहिँ क्लियर भएन हैन maybe it would be more relevant to talk about तिमीले organize गरेको events हैन अहिले अलिकति अलिक प्लान गर्न अलिक प्रिपेयर हुन खोजे जस्तो अलिकति हुन सक्ने ड्यामेजिङहरु अलिक कन्ट्रोल अहिले नै पहिल्यै सोचेर यस्तो हुन सक्ने भनेर अहिले चाहिँ मोर त्यो हुन भाछु like I said no matter how much I try hard to be very अघि भने जस्तो प्रोफेसनल एन्ड देन प्री प्लान त्यस्तो भइराख्छ अब फेभरेट मेमोरी भन्दाखेरि मेमोरी चाहिँ त्यस्तो मेमोरी भनेर त्यो मेमोरी कहिलेकाहीँ I don't know good memory bad memory or like so just सम्झिने मात्रै प्रोजेक्ट चाहिँ के छ भने एउटा इभेन्ट चाहिँ त्यो at that point of time there was this event त्यही अघि मैले भने जस्तो क्लाइमेट चेन्ज भन्ने एउटा इभेन्ट भएको थियो it was organized by Isimode and एउटा अमेरिकन कम्पनीले यहाँ क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी एउटा एक्जिबिसन गर्नुपर्ने थियो at that moment of my life and photo circle as an organization ko usma चाहिँ I thought that was the highlight क्या career highlight क्या त्यत्रो ठुलो त्यो स्केल को त्यो massiveness त्यो कहिले पनि that was the height like हामीले यस्तो वाह हाम्रो त यो त खतरा हो भन्ने खाले भइरा थियो and at the same time my father got terminally ill क्या उहाँलाई pancreas cancer भएको थियो क्या अनि डाक्टरले यो 9 महिनाको टाइम दिएको थियो क्या 6 to 9 months भनेर क्या अनि त्यो इट्स लाइक यार साला जिन्दगीको यस्तो खतरा प्रोजेक्ट यस्तो बबाल प्रोजेक्ट यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यस्तो जोश लगाउँछु यस्तो गर्छु भनिरा थिए एन्ड देन यतापट्टि चाहिँ त्यो क्या डाक्टर कहाँ जानु पर्यो हैन बी विथ हस्पिटलमा बस्नु पर्यो हैन केही इमर्जेन्सी पर्छ घर दौड यति धेरै अटेन्सन चाहिने काम एन्ड देन प्रोफेसनली त्यस्तो भइरहेको थियो पर्सनली चाहिँ त्यस्तो भइरहेको थियो क्या आई थिंक इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट time that I've been through in a working work until त्यो भयो त्यो काम पनि भयो हैन अब दिल्लीमै कति बस्नु पर्यो हामी हैन अनि तर भइरा थियो लाइक यहाँ पनि भइरा थियो तर अब कुरा बस्नु गयो म कम्प्युटरमा काम गरेर हुन्थ्यो डिजाइनहरु गरेर हुन्थ्यो अब I felt like मेरो बाउलाई के लाग्थ्यो बिचरा काम छोडिसरी मलाई यहाँको कुरा बस्न आइराछ अनि भन्ने पनि हुन्थ्यो होला मलाई चाहिँ अब म काम पनि गर्नु पर्यो बाउ सुतिरहेछ भने तर उठ्दाखेरि यसो हेर्दा यार म यस्तो बिरामी भइरहेछ यसले हेर्दा पनि हेर्दैन मलाई भन्ने खाले पनि भइरहेछ लाइक इमोशनल रोलर कोस्टर टाइपको क्या it was very difficult it was a memorable project but at the same time it was a super duper एकदम गाह्रो लागि भाइ ओ यार त्यो सम्झ्यो भने त एकदम दुईटा अटेन्सन लिइराको चीजहरु क्या Yeah, that must have been really challenging. Yeah. But you managed to somehow sail through both, I know. At that time, whatever you could in your capacity. Yeah. It was just not. So in the course of time, I know, what are some of the things that have changed to you? Or what are some of the changes that you have accepted? Okay, this is something that is that I've evolved into. I will accept it. One type of case, huh? Or there are some events, moments that have thus changed the person that you are now? No, मेरो सबै एक्सपिरियन्सले यार right now who I am, it's all because of my experience यार because all of the kind of people that I've met सानो मैले अघि भने जस्तो क्या saying a simple thing like thank you has I think I have मलाई त्यस्तो कुराले म एकदम इमो मान्छे छु के खास भन्ने हो पनि म त्यस्तो म एकदम त्यो You don't look it. I don't look at it that way, हैन तर त्यो त्यस्तो कुराले एकदम सुन्छ हैन अनि त्यो तर त्यो लुकाउनलाई म I think I act as if I'm like very tough लै भन्ने खाले त्यस्तो खाले हैन so yeah so I don't know. Yeah, all your experiences make up. Yeah, who I am, I definitely it's not just work क्या तर मान्छे काम मात्रैले चाहिँ एक्सपिरियन्स भनेर मान्छेले युजुअली काम मात्र हाल्छ नि सिडीमा त्यो चाहिँ होइन क्या त्यो मान्छे जति मान्छेहरु डिल गर्छ त्यसले पनि
you grow as a person, you grow as a human, you grow as a professional. त्यो मान्छेले कामलाई छुट्याइराख्छ, पर्सनल लाइफलाई छुट्याइराख्छ, तर एट द सेम टाइम युआर अल्सो लर्निङ एज अ ह्युमन क्या. त्यसले नै बनाउने हो क्या प्रोफेसनल, लाइक whatever. त्यो it doesn't go छुट्टै छुट्टै हुँदैन जस्तो लाग्छ. So a follow-up question to that, right? From one of your close friends, you would say, I'm sure you'll be able to guess who it is. When I first knew you, like he doesn't remember you to be a really social person, but you were very strict and kind of difficult to handle, Ray, but since then, your attitude has changed a little bit more, and you've become more of a social person. So how did that change happen? This is definitely Yuvakar. No. What? This is Russell. Russell. कुनै पनि मिलाइसक्ने यार, मैले के सोचिरहेको. So how have I been from reserved person to to more of a social person now? It's a incident क्या. मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो. I was in I think class 4 or 5. And I had this friend called Navin Gurung क्या. अनि मेरो घरको छिमेकी थियो. अनि मेरो बुवाले एक दिन बाइकमा घर आउँदाखेरि नवीनले चाहिँ हेलो अंकल चिया खानु भयो भनेर सोधेछ क्या. हैन? अनि त्यो मुलाले त्यो सोधेछ हैन. मेरो बाउले आएर मलाई घरमा आएर गाली गर्न आयो क्या. यार तेरो साथी हेलो अंकल कस्तो इनर कस्तो राम्रो इनर कस्तो बोल्न जानेको होला हेर. हेलो अंकल चिया खानु भयो भनेर सोध्यो मलाई. त हेर तँ सोचस् ओ नवीनको बाउ देख्यो तँ सोध्न जान्छस् भनेर. अनि that I don't know that त्यो यस्तो भन्यो कि त्यो म अहिलेसम्म बिर्सिँदैन क्या. दिस इज वायर कहिले हो यार, म 4 क्लास कि 5 क्लास हुँदाखेरि भनेको कुरा हैन. उसले अब यतिकै भनेको हो त्यो हैन. त्यो कुरा जिन्दगीभर भुल्दिनु वाला छैन कि मैले. इट हेज बीन लाइक त्यो जहिले पनि हुन्छ हैन. अनि त्यो भन्दाखेरि हो त है साला म त त्यो नै छैन भन्ने खाले क्या. त्यो अहिले पनि हुन्थ्यो क्या. अनि इट अल्सो हेभ hurt me in such a way that त्यो कन्फिडेन्स छैन क्या. म त त्यस्तो खाले हो नि त, म त नबोल्ने खाले हो नि त, मलाई त क्वेसन गर्नै नआउने हो नि त, तर तेरो ढङ्गै छैन भन्ने खाले क्या. त्यो त्यस्तो कुराले क्या इफेक्ट पर्दो रहेछ क्या बच्चामा. त्यस्तो लाइक यतिकै मुला लाटा भन्ने खाले. म अनि अहिले के भन्छु भने मेरो आन्टी अङ्कलहरूलाई त्यो बच्चाले त्यस्तो कहिले नबना भन्छ क्या. बिकज म चाहिँ त्यसको ऊ हो क्या. मैले त्यो भएको कुरा हो क्या. त्यो कन्फिडेन्स लेभल ल्याउनु भन्ने चिज यस्तो गाह्रो रहेछ क्या. म भन्दैछु होइन, आइएम सुन टर्निङ इन्टु 40. I'm right now I'm trying myself to change that narrative. Right now, this talking to 36 people right now live, being vulnerable and then sharing all these things. This is I'm trying my best to open up. And Surajले अस्ति सोध्यो दाइ यसो गर्ने हो भन्दाखेरि I just said yes. I want to. I don't know how much farther I can go, होइन. तर this is I'm trying my best to if you look at my social media posts, I'm trying to write, I'm trying to express as much as I can. क्या. I त्यो लेख्ने each word लाई म यस्तो ध्यान पुर्याएर 10 चोटि पढेर हेरेर त्यो I don't know, like this is what I'm trying to do. What I was and then what I'm trying to do at this moment. Like त्यो धेरै भएको छैन, यो 2-3 महिना मात्र भयो. I'm trying to be more outspoken भन्छ कि more open भन्छ कि gather all my courage to put it out there and then have my opinion. Yeah. Okay, we are really running out of time. I wish we had 1 more hour, but Suraj says we have only till 5 o'clock. I know. So I want to end with now. I guess all your guesses are done. So this is a question from Yuvakar. I saved the best for last. I know, because he's been a big influence in my life too, and I completely agree with whatever you've said. Okay, so his question is: you have done a few different kind of things in life, I know, and this is such a Yuvakar question. When he sent this question, I was like, this is so you. Have you discovered yourself, or are you still working on your brand? From all the things that you've done in your life,
Have you now finally discovered yourself, or are you still working on the Bhushan brand? I am now trying to create a brand, the Bhushan brand, to be very honest. I was talking to Suraj, त्यो सबै एक्सपिरियन्स यत्रो बटुल्यो होइन, के गर्यो, all that, अनि त्यो एक्सपिरियन्स मात्रै छ क्या, अनि पुरा सक्सेस भयो यार, यो ठाउँमा त अरू कोही पुगेकै छैन यार, यस्तो काम त कसैले गरेकै छैन, त्यो प्राउड मोमेन्ट, त्यो नचाहिने त्यो घमण्ड मोमेन्ट पनि थियो, भयो। अघि मैले भने जस्तो साला जे पनि गर्न सक्छ, जे काम पनि गर्न सक्छ भन्ने त्यो सुपर कन्फिडेन्स पनि भयो, हुन्छ नि, त्यो डरै नलाग्ने क्या, त्यो पनि भएको छ। अनि अहिले बिस्तारै त्यो फेरि म यो लास्ट 3 yearsको sort of a long sabbatical, अब depression भनौँ, depression not, अब I don't know, you may call it depression or not a depression, but then low confidence stage, super low confidence, like you wouldn't, like if you had seen me 3 years back, I'm saying, you know me, we have talked that with several occasions, अनि so सबै गरे, I mean सबै त obviously गरेको छैन, तर जे गर्यो नि त्यो गर्यो। अब like what I want to do next is that is the biggest question क्या। Music, yeah, I'm doing, I'm part of this music festival called Echoes in the Valley, Pecha Kucha, because I believe in this format, this event. And before we, sorry, I'm cutting you, but because there's lack of time, and I really wanted to get into like तिम्रो जुन त्यो DLT5 को कुराहरु थियो नि, and your family tree, or can you also please just add that a little bit, है त? So I'm trying to, I'm in a phase right now, I'm trying to set up a company, maybe, you know, of my own, and then cater whatever I know, bring in people who are expertise, who I really love to work with. I've been trying in this time, I'm also trying to know who I'm compatible with, who is amazing. Just recently, I got to work with this. I call him a photographer extraordinary, Chemi Dorje. मैले त्यो मान्छेलाई हाउडे यो केटा भनेर भन्ठान्ने मान्छे हो क्या म चाहिँ, उसलाई उसको पुरानो एक्सपिरियन्समा चाहिँ। अनि Chemi turned out to be someone who I really appreciate now क्या। अहिले जे project सोचे पनि I think of him as this guy will deliver what I'm thinking भन्ने खाले क्या। So I'm trying to get set up a team, you know, so where it doesn't have to work in a company where I set up. It can be you have this, you त्यो strength लिएर क्या, हुन्छ नि, त्यो सबै कुरा सबै म पनि खतरा, सबै कुरा खतरा भनेको छैन क्या। तिम्रो के खतरा लाग्ला, सुरजको के खतरा लाग्ला, दिशेको के खतरा लाग्ला, छेमीको के खतरा लाग्ला, I see मनिषको के खतरा लाग्ला. I'm trying to get this and then do all the positive energy, all the positive energy. And I'm trying to compile all these things and then do something. I don't know. Yeah, that's where I'm right now. अनि यो ओल्टिफाईको कुरामा चाहिँ सो यो लकडाउन भनेर एकदम सबैजना स्याड यस्तो भइरहेको थियो। अनि म चाहिँ एकदमै नस्टाल्जियामा एकदम बिलिभ गर्ने मान्छे, म एकदम नस्टाल्जियामा रहने मान्छे हो क्या। एकदम आई त्यो म चाहिँ एकदमै त्यो के अरे त्यो पुरानो फोटोहरू हेरेर हो यस्तो थियो यार भन्ने खाले त्यो त्यसमा एकदम रमाउने मान्छे हो। अनि I also believe in I am because of who my parents were, who my family were भन्ने खाले क्या। अनि I because मेरो बुवा बिरामी हुँदाखेरि त्यो इरिटेट के कुरा भन्थ्यो कि तेरो भन्थ्यो हैन। अनि oh I also do the same thing, maybe it came from him भन्ने खाले क्या। So I came to know about myself knowing him better क्या। So त्यस्तो चाहिँ कति इन्सिडेन्ट्सहरु भइराख्छ। अनि म चाहिँ त्यो फ्यामिली ट्रीमा मलाई एकदम मन पर्छ क्या। सो मेरो बोथ आमा साइडको बुवा साइडको फ्यामिलीको लाइक इट्स ओभर 900
फ्यामिली मेम्बर्सहरूको फ्यामिली ट्री छ क्या एउटा myheritage.com भन्ने साइटमा यो चाहिँ अनि फेरि त्यो 900 जना कसरी भयो भन्दाखेरि 900 जना यो अहिले बनाएको होइन क्या यो भयो होला 6-7 वर्ष भइसक्यो होला आई बिन मेन्टेनिङ दिस ट्री and every time there's a gathering, family gathering, I take my laptop and then I keep on adding like information. Buda budi hala sodai ma add garera ho kya yo. So yo over the lockdown bhako. त्यही एउटा feature चाहिँ के छ भने यो के रे colorize photo भन्ने एउटा feature थियो के त्यसमा. लकडाउन को बेला खाली थियो हैन अनि के गरौँ भनेर यसो टाइम पास गरौँ भनेर यसो उ गर्दाखेरि ठ्याक्क देखेँ मैले अनि the first picture I did was त्यो देखेँ अनि के feature रहेछ भनेर त्यो गरेँ अनि the first picture I did was this this was my that's my father and that's my mother both of them are not alive तर yeah this was the first image that I did you know because I don't know I just felt like मैले म एकदम त्यो इमो एकदम नोस्टाल्जिक मान्छे भएको भएर I did this and then I did series of other family photos के अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने मान्छेले त्यो मेरो फ्यामिली ग्रुप भाइबर ग्रुपमा WhatsApp ग्रुपमा पठाएपछि everyone ए ल त्यो लुगा लगाइरहेछ like there's an additional layer to it के people started seeing things that they otherwise didn't see on a black and white photo okay black and white has its charm its own charm त्यो कलर हुने बित्तिकै त्यो के देख्न थाले के देख्न थाले क्या अनि त्यो कलर लेयर मात्र हैन के त्यो कलर लेयर सँग आएको स्टोरीजहरु क्या मलाई मात्रै फ्रक नकिन्दिएको मेरो कुन को दिदीलाई किन्थ्यो त्यतिबेला मलाई किन्दैन अनि म यति होल डे रोएको थियो भन्ने खाले क्या the story behind that photo okay you know so that was what I think make that this thing interesting special you know अनि मेरो साथीहरुले सबैले फेसबुकमा मैले एक दुईवटाको हाल्न थाले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो कलर गरेर अनि त्यो I think यो छुट्टै छुट्टै कलर मात्रै राखे भए या त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राखे भए it wouldn't have that charm जस्तो लाग्छ क्या त्यो जुन त्यो क्वेशन जगाउँछ नि त्यो क्युरियोसिटी जगाउँछ नि त्यो सँगै सँगै राखे भएर मात्रै त्यसो भाषा लाग्यो क्या and then I played around with Nepal Picture Library को पुरानो फोटो यो चाहिँ विकास रौनिया दाइको विद्यादेवी भण्डारी द प्रेसिडेन्ट को चाहिँ यो उहाँको हस्बेन्ड मदन भण्डारी पछि फर्स्ट पब्लिक यो चुनाव जित्नलाई पोलिटिकल गेम हो विधवा आइमाईलाई ल्याएर बानेश्वरबाट उठाएको बेला रंग के रे जस्ट पब्लिक भेला गरेको फोटो हो क्या यो फोटो कलरमा हेर्दाखेरि अथवा यो के रे मानन्दर गुरुङ सुमित्रा मानन्दर गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ यो चाहिँ नेपाल पिक्चर लाइब्रेरीको कन्ट्रिब्युटर उहाँले चिती लहर भन्ने उता पोखरानी बाटोबाट अलिक माथि यहाँ गाउँमा चाहिँ चिट चोर्ला भनेर छुट्टै छुट्टै राखेर गरे क्या यो सोशल डिस्टेन्सिङ यस हैन सो त्यो बेला त्यो गरेको रे यो चाहिँ अनि त्यो फोटो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्रै देखिरहेको के मैले यो फोटो यो फोटो कभर गरेर कस्तो होला भनेर हेर्दाखेरि इट्स अमेजिङ क्या व्हाट यु सी लाइक अल दिस डिटेल्स क्या हैन अनि केटी बुस्की भन्ने एउटा अमेरिकन फोटोग्राफर छ हैन सो लाइक त्यो फोटो मैले कति देखिरहेको क्या भर्खर टिभी आएको बेला टिभी किनेर ल्याएको क्या यो त्यो फोटो के होला भनेर अनि मैले डाउनलोड गरेर हेरेँ हैन अनि while I was doing it I knew this will be like मान्छेले मन पराउँछ because whether we like it or हामी accept गरोस् कि नगरोस् we all love nostalgia क्या I knew when I was doing this I knew I'll upload it and then मान्छेले शेयर गर्छ कति शेयर गर्छ मलाई थाहा छैन this is going like मान्छेले एकदम कमेन्ट हान्नेवाला छ एकदम शेयर गर्नेवाला छ because we all love that भन्ने मलाई थाहा थियो क्या while I was doing it and then but मैले खास सुटुक्क गरे पनि हुन्थ्यो हैन तर त्यो मैले के पनि गरे होइन के यो एउटा सफ्टवेयर छ त्यो myheritage.com भन्नेमा फ्री साइन अप गर्ने हो त्यो फ्री साइन अप गर्दा यो फ्यामिली ट्री भन्ने क्लिक गर्दाखेरि कलराइज यो फोटो भन्छ अपलोड योर अनदर फोटो भने टक्क गर्यो दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज एन्ड देन यो 5 सेकेन्डमा हुन्छ के यो एन्ड देन आई डोन्ट टच अ सिंगल थिङ के मैले यसमा के पनि चलाउँदैन मैले लाइक एज इज त्यो आर्टिफिशियल सो द सफ्टवेयर डज एभ्रीथिङ दिस इज अ ओपन सोर्स DOLD5 भन्ने एउटा सफ्टवेयर रहेछ त्यसले यो माई हेरिटेजले त्यो सफ्टवेयरलाई इम्बेड गरेर उनीहरूको साइटमा यो राखेको क्या सो इट्स नट अ रकेट साइन्स दिस इज व्हाट इट इज एन्ड देन आई डोन्ट टच अ सिंगल थिङ मलाई सोध्छ मान्छे कतिजनाले डु यु अल्सो डु अलिक टच अप वेन अलिक मिलेन भने टच नो आई डोन्ट डु एनिथिङ सो त्यो चाहिँ अनि
के अरे अनि कनक Mani Dixit saw it on Facebook, and then and I sent him, oh, मैले मदन पुरस्कार पुस्तकालयको पनि गरेँ हो गरेको थिएँ भनेर भने अनि त्यसपछि उहाँले अनि we did a phone interview and then he featured on हिमाल खबर पत्रिका Nepali Times. हिमाल खबर पत्रिकामा पनि छ. Okay, that's wonderful. Bhushan, thanks a lot. You know, I feel like we have so much more to talk, but of course, time constraints. And believe me, there is a lot more to you than just a graphic designer or an event planner or a brand specialist. And I hope to see a lot different aspects of you in the future. And thank you for being so honest and for sharing your thoughts and expressing so much with us. And stay safe. As we are saying, stay safe, stay indoors. Well, yes, I have to travel out. Suraj, you have to conclude by saying something. And thank you to everybody who is here. And sorry, I couldn't take all your questions. So, Bhushan Bhai, thank you so much for giving your time. I think we'll take some of your time, Ajay. We would like you to stick around when we do this after party. The main events, okay, na? Zoom we open it so that we have a friendly or open question. I would like to thank Chodan Bhai also for taking some time. And we do have a lot of questions, a lot of comments. Emotional so you can read that and you can respond to them on Zoom. Facebook will end in a while. Zoom it will continue. And we do this, we try to do this as often as we can. So next 2 days we have another one. So hope people will join, like our Facebook, like our Facebook, like our Instagram. Yes. So Zoom will continue. I'll unmute everyone in a while. Those who like to stick around can stick around as long as Bhushan Bhai is here. Facebook, this is the end of it. Right? Thank you so much, Bhushan Bhai. Thank you. Hi, Bhushan Bhai. Hello. Hi.